Україні. І принагідно скажу, що в разі, якщо буде оголошена, як зараз, повітряна тривога, подбайте, будь ласка, про власну безпеку. Весь наш форум буде в записі обов'язково доступний, тому безпека понад усе. Загалом тема цьогорічного форуму ми обрали достатньо таку цікаву. Це From Retrospective to Perspective – Ukrainian Youth Role in Internet Governance. Ми завдяки цьому досліджуємо, як взагалі українська молодь та її досвід формують інтернет-екосистеми, як на неї впливає, обговорюємо виклики, перспективи цифрової безпеки та загалом інноваційні підходи у сфері технологій. Вся наша програма включає різні формати виступів, дискусій, презентацій. Сподіваюся, що кожен знайде щось своє, що буде надихати на нові ідеї, спонукати до обговорення важливих питань. Тому закликаю активно долучатись. Мабуть, з мого боку це все. Тому я б хотіла почати і передати слово нашим колегам, завдяки якому цей форум взагалі відбувається і хто нас підтримує з року в рік. Далі я, мабуть, переключусь на англійську мову, тому що перша колега, яка буде виступати на англомовно, тому let me please switch to English as our first guest is Gabriela Shitek from ICANN, from the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. An organization responsible for coordinating the maintenance and procedures of several databases related to namespaces, numerical spaces of the internet, ensuring the whole network is stable, secure operation. My pleasure to introduce you, Gabriela. I can see Gabriela is with us. Thank you. Hello. The floor is yours. I can hear you well. The floor is yours. Thank you. And I see that you have my slides up, which is great because I'm not really sure how to share it from laptop. So I will start with a few welcoming words, and then I will straight go over to a presentation on how you can join our newcomer programs because I have to run afterwards. So sorry about this for interrupting the general flow, but this is the best I can do in a very busy day like today. So hello everybody, and my name is Gabriela Shitek. I am responsible for the Central European region at ICANN. And thank you so much for having me back this year again. I usually attend these youth IGFs, and it's great to be back again. We are really, really pleased to support these events because organizing IGFs is very important in itself, but like you organizing IGF and the youth IGF under the really, really hard circumstances you're in is even more appreciated. So thank you so much, and thank you for having us. It's great to see that there are young people coming to this event because it is so important to educate young people about the multi-stakeholder model and how the internet is run by the multi-stakeholder model. Especially now we can see that there are growing concerns around the world. We can see more and more autocratic regimes coming up that don't share our democratic values, the multi-stakeholder model, or the vision of a united internet. And you, of more than anyone, will be aware of like the destructive nature of such regimes. So again, this is so important to have you here. As some of you may know, ICANN has a motto, which is one world, one internet, and that means that we really strongly believe, sorry, this is not the presentation, this is just a general speech, so please don't share the slides yet, later. So we strongly believe that it's really, really important to keep the internet united. And to explain some background information about how the technical nature of the internet looks like, first of all, it's very apolitical in its structure. The infrastructure is totally apolitical, doesn't understand any politics.
It doesn't have any geographic boundaries. It doesn't understand any borders. It's a system that's totally built on trust. This is a reason for why I can operate, because if people wouldn't trust us to do our job, we wouldn't be able to do it. And it also relies on voluntary standards rather than imposed standards. You can call it industry self-regulation if you like. But as mentioned before, we can see today that there are trends in the world that go against this, that might lead to a fragmented internet. Firstly, we can see that lawmakers, legislators often around the world, they often do laws that actually meddle with the architecture of the internet. They often mean it well. The intentions are good, but the knowledge of it is often too small to know what they're doing. And they're totally overriding the multi-stakeholder model in the way it should be done. And sadly, very often the problem they're trying to solve, they cannot fix by the way they're doing it. So that's a really big concern. But also, as I mentioned before, we can see some really concerning geopolitical trends where we have more and more autocratic regimes that are trying to use the internet as a weapon today. And that is really, really dangerous, because we simply can't take the internet for granted as we know it today. We need to have technical expertise involved, but most of all, we actually need people to understand the multi-stakeholder model, because that is really in the nature of the internet, to be run by a multi-stakeholder model. And this is why it's so essential to educate young people like you to be part of it and to understand it. As I mentioned in the beginning, just following this little introductory speech, I will give you an introduction on how you can join our newcomer programs, so be part of ICANN's multi-stakeholder community. But before I finish, I just wanted to say again how much we appreciate all the work you're putting into setting up this fora when you have so many other more pressing concerns to deal with. But by organizing yourselves and organizing a youth IGF, you actually contribute to staying connected globally and to contribute to keep the Ukrainian youth staying connected to the world. So this is a very, very important contribution, and also shows this multi-stakeholder model is working, so that people in such hard circumstances as you still want to be part of the dialogue. That's an incredible contribution. Thank you so much. And so I wish you a really successful event, and I will finish, as I finish every time I speak to you, saying that I really hope that I can be with you in person next year. I really hope so. I hope that the world has become a better place by then, and yeah, let's hope it's going to be that way. And now I would like to start speaking a little bit about our newcomer programs. As I mentioned, can I have the next slide, please? Or can I move them, or do you know? Okay, thank you. So we have 3 programs for people that would like to get involved with ICANN program, the Next Gen program, and a beginners program. And to start with the beginners program, this is something really, if you just want to join from your couch at home, you can sit at home, you can take a course, for instance, on our streaming platform called ICANN Learn. You just need to set up an account, and then you can do courses, introductory courses or advanced courses, and you can get certificates for these as well. You can join our meetings online. We have a lot of information for newcomers. So this is our beginners program. But if you like to be more hands-on involved, like attending a meeting, then we have membership and the Next Gen program. Can you have the next slide, please? And the big difference between these 2 programs is that the fellowship program is aiming for anyone above 1 years of age. From all around the world, anyone can apply if they are coming from a underserved and underrepresented community. Now, we don't really have a definition of what that means, but it's basically if we can see that we have a community or a nationality perhaps that is not as involved in ICANN as the rest of the world, or it can also just be a minority group, for instance, then you're part of this. So anyone above 21 years of age can apply for this program.
And then we have the Next Gen program, which is more focusing on students. Anyone between 18 and 30 years old that is involved academically in some way can apply. You should have some special interest in the field of the internet. And you can only apply for meetings that are taking place in your region. So if you're European and there's a ICANN meeting in Europe, then you can apply. But also if you are European but live in, let's say, Africa, and there's a meeting in Africa, you can also apply because it depends on where you are living. But that's basically the rule. Can we have the next slide, please? For the beginners, there's obviously no funding. It's just up to you what you like to do. But for the fellowship and the Next Gen, we actually fund you to, we pay for your travel to the meeting, we pay for the hotel costs, and we also give you a stipend like for every day so that you can cover some basic costs. So this is the same for both a fellowship and the Next Gen program. And the next slide, please. And again, coming to the fellowship program, we select about 40 fellows per meeting. We have 3 meetings per year, and anyone can apply to any meeting except we have a summer meeting always held in June, where it's called a policy forum, and you can only apply if you have been a fellow before. So you need to be an experienced fellow to be able to apply for this policy forum because it's very specialized. But you can apply up to 3 times. Next slide, please. This is some statistics about what fellowships we have been passing on. So you can see we have almost 1,000 fellows now, but we have over 1,700 fellowships, which just shows that there are many people attend more than once. Next slide, please. And then the Next Gen program, we have 12 per meeting. And as I mentioned, you're only allowed to apply if the meeting is taking place in Europe. Then as a European student or a student in Europe, you're only allowed to apply for the meeting that takes place in Europe. And as I mentioned, we would like to have students that do have some kind of special interest in the internet, do some studies or write something. And at the meeting, we will ask you to give a short presentation. It's like 5 to 10 minutes about what you're working on. Next slide, please. And this is some statistics for the Next Gen program. As you can see, we have most Next Geners coming from Europe, and please let's keep the statistics this way. So I really like to encourage you to apply for the Next Gen. Next slide, please. This is how the timeline of the program works. So it starts with outreach and promotion, what I'm doing now. So I'm informing you about this program, that this exists. Then we have an application period that is opening, and then we have an independent selection committee that selects the applicants who will actually receive the funding. The ones that have been selected need to do some pre-meeting preparation. They need to take some special courses on this ICANN Learn platform that I mentioned before, and they need to attend some pre-meetings. At the meeting itself, there are some sessions you need to go to. The compulsory, we would, as I mentioned, like to ask you to give a presentation. If you're Next Gen fellow, then we will ask you to give a presentation 5 to 10 minutes about what you're working on. But you will have someone to hold your hand all the time, so you'll never be alone. You will be really, really well taken care of. And then there are some post-meeting requirements. You need to fill in a survey. Of course, we will hope that you will stay active afterwards as well. Next slide, please. And the good news are that we are just about to open a new Next Gen application period. It will open on the 1st of December. It's going to be for ICANN meeting in Seville in June. So it opens on the 1st of December, live by the 1st of January 2026. All details will be published at site ICANN.org on the 1st of December 2025. So please go there, mark it in your calendars. Please do apply. Next slide, please.
This is just, if you need to have more information about these 3 programs, these are just links to that. I hope this presentation can be shared somehow for those interested. Next. This is also more resources. No, even more than you have, more links you can visit here. And the next slide, please. This is a thank you from the engagement team, which actually did these slides, the ones that actually deal with the programs. I'm not dealing with them, but this is again how you can reach them. But next slide, please. This is a thank you from me for listening to me and how you can stay in touch with me. So this is my email address, always happy to hear from you. And also, I put a link here, cebjoin@icon.org. So I'm running an email list for the Central European region, where I'm posting filtered information about the most important things that are happening at ICANN. For instance, if we have an application period opening for the next gen or the fellowship program, I will always post information about that on the email list, but also some other key information on things that are happening at ICANN. I don't want to spam it too much. I'm trying to, keep it reasonable. But if you're interested in ICANN, then please send an email to the ceb-join@icon.org. This is kind of it's an automatic subscription request, and I will just approve it. So this is the best way of keeping in touch with me. Mark my email address. And that was all from me. Thank you. Thank you very much, Gabi. I think that we will definitely share the presentation, if you don't mind, and all the information with our listeners. And I really want to appreciate and say thank you for joining us today, because it's your support really matters, and I definitely hope that the next year you will be able to join us, not online but offline. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Отже, продовжимо наше відкриття. Далі я хотіла передати слово пану Івану Петухову. Завдяки йому та його команді сьогодні ми маємо змогу проводити наш захід на платформі Адамант. Пан Іван Петухов є не просто представником платформи Адамант, а є віце-президентом Українського союзу промисловців-підприємців. І з кожним роком тільки більше підтримує нас. Тому, пане Іване, якщо ви за нами... З вами. Чудово, тоді, бо я не бачу вас дуже близько, тому... тепер бачу. Тому вам слово. Буду вдячна за ваше вітання. Пане Іване, краще сідайте туди. Та ні, я тут нормально себе комфортно відчуваю, тому дякую за запрошення, дякую за можливість привітатися з усіма учасниками нашого форуму, з тими, хто приймає участь на самому початку, з тими, хто буде дивитись нас. І я сподіваюся, що ця аудиторія буде така чимала. І хотів би сказати, що дійсно інтернет в нашій країні розвивається з початку 90-х. І так от сталося історично, що з цих початку 90-х я до цього дотичний. І завжди приємно, коли є молодь, коли є ті люди, які хочуть, скажімо так, щось вносити своє. А працювати нам зараз є над чим. Ми бачимо, як в нашій країні швидко впроваджуються ті чи інші IT-технології. Там діє інші програмні продукти. Ми бачимо ті баги, які вилазять. Ми бачимо ті загрози, які йдуть. І я б хотів би сьогодні підкреслити, що загроз цифровізації дуже багато. Не все ж так райдужно, як ми думаємо. Тому саме на вас є надія, що кожен з вас буде в тому секторі, в якому ви працюєте, відповідально і прискіпливо ставитись до того, що впроваджується. Чому? Не все можна цифровізувати, як виявляється. І деяка цифровізація може бути зайвою і передчасною. Тому роботи дуже багато. Я сподіваюся, що в рамках нашого форуму і поза ним вам вдасться знайти і важливі впливи на владу,
бо це якраз таки та сама площадка, на якою ми повинні шукати точки дотику між суспільством, бізнесом і владою. І як людина, яка приймає в двох, скажімо, іпостасях, і від бізнесу, і від суспільства, як представник громадської організації, я хочу сказати, що бізнес і суспільство здебільшого є точки дотику. З владою, завжди буває важковато. Але треба знаходити, треба робити так, щоб нас чули. І я сподіваюся, що те, що ви сьогодні скажете, ті думки, ті бажання, ті ваші мрії, вони будуть втілені. Гарного вам проведення форуму, і взагалі гарного настрою, так, щоб була тиша, і врешті-решт ми перемогли нашого ворога, і настав мир. Слава Україні! Слава! Дякую за такі слова, і дійсно підтримую, що важливо бути почутими, і мені здається, це те, для чого ми, зокрема, тут збираємося і проводимо ці форуми. Ще раз дякую, пане Іване. Далі мені хотілося б передати слово пані Світлані Ткаченко. Пані Світлано, ви з нами на зв'язку? Бачу, що під'єдналась, але можливо, поки немає змоги говорити тоді. Так, чутно мене? О, чудово, так. Супер, дякую. Так, пані Світлано, ви нас безостанно і постійно підтримуєте в якості і лідера, і в якості і неформальної підтримки, як ви, так і хостмайстер, тому хотіла передати вам слово для вітального слова. Дякую. Так, мене чутно, так? Так. Добре, я вас вітаю. Вітаю всіх учасників форуму, де формується майбутнє інтернету. Інтернет-управління може звучати як щось складне, бюрократичне і суто технічне, але насправді це історія про людей. Про тих, хто задає питання, чому так, чи може бути інакше, як зробити краще. Саме такі питання рухають інтернет уже понад 30 років. І саме ці питання ставите ви сьогодні. Цього року ми в Хостмайстер зробили для себе важливий крок. Ми взяли до команди стажерів. Спочатку я була дуже скептично до цього налаштована і про стан сучасної освіти, і про бажання молоді. Проте молоді люди, які прийшли до нас з різними очікуваннями, але з однаковою гострою цікавістю. Я думала, що доведеться пояснювати довго і багато, але сталося навпаки. Наші стажери з першого дня почали ставити такі запитання, що ми самі іноді зупинялися і замислювалися. Вони виявилися активними, амбітними і, головне, такими, що справді хочуть розібратися. Як працює інтернет? Хто його координує? Чому ДНС важливий? Як ухвалюються рішення? І чому без молоді цей процес просто неможливий? Я дуже пишаюсь тим, що бачу в новому поколінні не тільки користувачів, бачу творців майбутнього інтернету, людей, які не бояться брати на себе відповідальність, заглядати під капот технологій і пропонують рішення, а не тільки критику. І саме такі люди сьогодні сидять в залі IGF-UA. Це майданчик, де кожен ваш голос має значення, де можна без страху дискутувати з експертами, кидати виклики старим підходам і формувати нові. Тут ви можете впливати на те, як будуть розвиватися український сегмент інтернету. Від цифрових прав до стабільних мереж, від кібербезпеки до політики доменних імен. Сьогодні, коли Україна захищає свій фізичний простір, також важливо тримати цифровий фронт. Тримати його розумом, ідеями, якістю рішень і вашою енергією. Я щиро вірю, що саме молодь допоможе нам залишатися сильними. Ви мислите ширше, ви бачите інтернет далі і будуєте інтернет, який працює для суспільства, а не навпаки. Бажаю сьогодні вам відкритих розмов, глибоких дискусій, сміливих питань. І хай цей форум стане для декого з вас або для всіх для вас стартовою платформою для нових ідей, проєктів і, можливо, вашого шляху в сферу інтернет-управління. Дякую. Будьте впевнені, майбутнє інтернету – це не абстракція, це ви. Дякую.
Дякую дуже. Дякую, що довіряєте молоді, що робите такі програми стажування. І мені здається, це дуже важливо почути нашим учасникам, що це не про щось абстрактне, так, як ви сказали, що це дійсно є такі можливості і що світ відкритий до такого. Дякую ще раз, пані Світлано. Наступним я б хотіла представити пана Олексія Семіляку. Він є Senior Community Development Officer і Technical Advisor в RIPE NCC. Ще одна організація, я так сказала, ще одна, не просто чергова, а дійсно дуже велика платформа і організація, яка підтримує і IGF-UA, і Youth IGF-UA, і ми справді дуже пишаємось тим, що маємо змогу мати такі контакти. Тому так, пане Олексію, хотіла б вам передати слово для вітального слова. Дякую, пане Олексію. Добрий ранок всім учасникам. Я дуже радий в черговий раз бути тут у Івана Михайловича у Адаманті, котрий приймає молодіжний IGF. Я так думаю, що це скільки раз я вже приймав участь у молодіжному IGF? Восьмий. Восьмий раз я приймаю участь. І, тобто це вже для RIPE NCC стало традицією. І треба спочатку підкреслити, що RIPE NCC – це європейська організація, яка відповідає за IP-адреси. ICANN – це більше про доменні імена, RIPE NCC – це більше про IP-адреси, це членська організація, одна з 5 світових інтернет-реєстратур. У нас в нашому регіоні світу 76 країн зараз, і для нас дуже важливо підтримувати зв'язок зі спільнотами цих країн, і, а вже ж, з українською спільнотою також. Тобто ми, звісно, розуміємо, я як українець розумію дуже добре ситуацію в Україні, але ми взагалі підтримуємо цей рух. Для нас дуже важливо мати як суспільні активності, так і якийсь відгук від спільноти, щоб розуміти, що відбувається. В Україні до повномасштабної війни у нас вже було декілька сотень наших членів, тобто Україна в будь-якому разі дуже важлива для нас країна. Але зараз, коли ми маємо ситуацію війни, коли ми розуміємо, що Україна зараз знаходиться під достатньо важким тиском, сьогодні ночі ми бачили чергову хвилю того, що відбувається, на жаль, і зараз продовжується. Зараз ми маємо тривогу. Ми намагаємось допомагати тим, чим ми можемо. Ми намагаємось чути спільноту, ми намагаємось робити те, що можливо для того, щоб щось зробити суспільне з вами для того, щоб інтернет в країні і взагалі країна продовжувала би функціонувати як треба. Звісно, у нас також є програми для підтримки молодих дослідників та студентів. Основна програма у нас має назву VIII, це співпраця з академічною спільнотою. Ми повністю підтримуємо тих, хто отримує, скажімо так, перемогу у такому невеличкому змаганні, тобто це конкурс результатів проєктів, які люди роблять у
себе в інститутах, університетах, де ще можна подати свою заявку, і якщо робота буде вважатися тією групою людей, котрі відбирають роботи, буде вважатися достатньо цікавою, то дослідники отримують можливість поїхати на один з наших майданчиків. Ну, це достатньо великі майданчики, це конференції, де збирається індустрія від 300 до 1000 фахівців зі всього регіону, тобто це достатньо потужна аудиторія. Поспілкуватися там, бути на цьому івенті. Ну і якщо програмний комітет цього івенту також буде вважати, що ця робота достатньо цікава, то можна і презентувати зі сцени, і отримати вже фідбек від професійної аудиторії. Тобто ми також підтримуємо програми роботи з молоддю, програми роботи з академічною спільнотою. Але окрім цього, для нас взагалі дуже важливо розуміти, хто чим дише, хто що робить і де ми можемо бути корисними. І у цьому сенсі ми підтримуємо рух IGF з самого його початку, коли тільки починався IGF, коли починаються ще перші зустрічі, як міжнародні, так і національні IGF. Ми одразу з самого початку позиціонували себе як організацію, яка буде це підтримувати, тому що це дуже-дуже важливо долучати широке коло спільнот до наших активностей. Тобто не фокусуватися тільки на індустрії, тільки на інтернет-фахівцях, на мережевих інженерах, операторів. Нам дуже важливо мати всіх людей, котрі мають якесь відношення, щоб їх чути, щоб з ними працювати, щоб їх підтримувати. І саме тому сьогодні я тут. Я сподіваюся, що у нас буде цікавий день сьогодні. Ми почуємо роботи, цікаві виступи з боку учасників молодіжного IGF. Нагадую, що завтра та післязавтра також буду тут, тому що у нас буде дорослий великий український IGF, котрий також не закритий від молоді. Тобто учасники молодіжного IGF цілком можуть долучатися і до IGF, звичайного IGF у наступні 2 дні. Я був би радий також бачити тих, хто приймає участь сьогодні, і завтра, і післязавтра також. На цьому, мабуть, все. Я дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час та можливість прийняти участь у молодіжному IGF. Дуже вам дякую і слава Україні! Героям слава! Та дякую дуже, пане Олексію. І наостанок хотіла б передати слово пані Оксані Приходько, яка є нашим, я вже це говорила, але нашим неформальним теж таким лідером, який завжди підтримує і завжди нас спрямовує в правильне русло. Пані Оксана, вам слово, але, будь ласка, буквально хвилинку, бо ми вже перелімітили наш час, тому буду вдячна, якщо вийде дуже коротко привітати наших колег. Дуже дякую, в мене дійсно буде дуже коротко. В мене сьогодні надзвичайно приємна місія. Я хочу, звичайно, подякувати і нашим Збройним силам України, які дають нам можливість проводити цей форум, пану Івану Михайловичу, який нас запросив сюди. Я дуже хочу подякувати нашим спонсорам IGN та NTP-сервери. І я хочу показати, що ми зробили за гроші наших спонсорів. Якщо видно, отак. Минулого року ми закупили отакі стікери. Це виготовлений з броні танку, який був підбитий під Києвом. Це було минулого року. Цього року ми закупили аптечки.
Аптечок, на жаль, буде усього 15, їх буде розподіляти Тетяна Долинська в п'ятницю. Я хочу показати браслетики IGF, чи видно чи ні, IGF-UA helps to save lives, і наші спонсори VIII NCC і ICANN. Ну і, звичайно, отака ще листівочка. Я залишаю це все пану Івану Михайловичу, щоб він передавав. І бажаю, і ще я окремо хочу подякувати членів ініціативної групи Молодіжного форуму, хочу окремо Валерії подякувати, Дмитру, Елізі, Соломії. Ще в нас є Андрій, до нас долучилася Євгенія нещодавно, і я дійсно дуже сподіваюся, що наступного року ця ініціативна група, по-перше, продовжить свою роботу, а по-друге, будуть долучатися нові члени. Успіху! Дякую, дуже дякую за такі теплі слова. І дійсно я хочу приєднатись і коротко завершити нашу секцію вітального слова, тому що я дуже дякую команді, яка все це організовує, від всіх технічних моментів, це команда Адаманту, до всіх організаційних моментів, пані Елізі Роботській, пані Соломії Яременко, які цього року вперше взяли участь в якості співорганізаторів цього. І дуже-дуже вдячна всім, хто дотичний до того, що цей захід став можливим. Отже, дякую. Я бажаю всім плідного дня. Я хочу передати слово пану Дмитру, який вже не перший рік з нами і дуже класно і змістовно доповнює наш форум. Пане Дмитро, я передаю тобі слово. Дякую. Дякую, Валерія. Скажи ще раз, чи ти чуєш мене добре? Супер. Так, чути видно дуже добре. Тоді ми можемо переходити до наступної панелі. І the next panel is going to be in English, so we'll talk fully 1.5 hours in English, and it will be the panel about the disinformation and information warfare. We'll have 3 speakers from different fields of disinformation, from Ukraine, from international organizations as well. So I think that it's a valuable experience for everybody who is here right now, for the speakers as well, because they will share and exchange their experiences as well. And I think that this is a nice opportunity for all the students, for all the guests that we have today to hear more about information warfare, how it works, how disinformation works, and what new challenges and issues we have right now at the field of the disinformation, because this is the topic which I use for the IGF-UA for the 3rd year already, and every new year we have something new to tell about, and each year we have either the panel or the only small talk from me, but it's always something new, something interesting that nobody have heard before. Today we'll have more experience topic, because we'll have professional people from this field, from the Ukrainian CDDD. It is an organization which basically countering the disinformation in Ukraine. We will have a Benjamin as well from the NATO Stratcom. It is the NATO part of the disinformation who combat disinformation over there. And also we'll have a Max, who is the journalist from the Corrective Fact Check News, the magazine. And that's something that I think will be interesting for everybody. And I think that we can start already with our first guest. Our first speaker will be Anna Hoperia from the Ukrainian CDD. And I want to give her a floor. Anaid, are you here right now? Yes. Hello, everybody. Вітаю всіх. Can you hear me? Can you see me? Yes. Okay. Hopefully you can share my presentation. Great. So
once again, hello everyone. Thank you, Dmitro, that you invited me. It's really an honor. And okay, I will start with our work in the Center for Countering Disinformation, and will tell you more about this institution, because honestly, if we are talking about Ukrainian experience for countering disinformation, let's say first fact checkers and like some kind of institutions, NGOs, etc., became, let's say, popular from 2014 because of obvious situation, because of war that started, and unfortunately we didn't have any state institution who could start strategically work in this area. So next slide, please. I think when our center was created, it was in 2021 by the decision of National Security and Defense Council of Ukraine. We are a working body of National Security Defense Council, and our main goal was to be an analytical center who provides information picture, yes, what's happening in our country, which information threats we have. So basically, we worked on monitoring and analysis, and we were, let's say, step by step, we became moved from a reactive posture of simple fact checking to a proactive and full spectrum strategy of information defense. So we are not just responding to lies, but we are anticipating campaigns, dismantling hostile networks, and building long-term societal resilience. So on this, let's say, slide, you could see our main mandate, which is officially written in our provisions, and it's you can read it on our website, governmental website of our work, what we are doing. Next slide, please. So where we are, just to explain, you see we're kind of in the middle, because as we are under National Security and Defense Council, we have the role of coordinating body, and we could work not only with defense sector, but also with NGOs, with media, with special services, with ministries, etc. So the point is that we are really flexible, open, transparent, and we could, try to cooperate with different agencies, just to, because you cannot cover by 52 people. We have only 52, and it is our max limit. We don't have capacity to let's say, work on the very big scope of information space, but because of this cooperation with different agencies and media and others, it helps us to create creative, to make creative work to find out best solution on encountering disinformation. Next slide, please. Well, you can see our main activities. We divided it in 4 activities. First one is analytical direction. It's the foundation of everything what we do. This is where we identify, dissect, and understand the threats. And it involves monitoring, of course, research, and the production of detailed reports that I will tell you later on hostile information campaigns. The public direction is where we take those analytical insights and operationalize them from for a broad audience. And by the way, we started
this kind of activity after full-scale invasion. Well, because I think you noticed that every institution in Ukraine became really public, because nowadays we cannot be, let's say, be closed in our offices and do not contact with our audiences. The next activity is international cooperation, is how we scale our impact. We share our expertise, coordinate actions with our allies, and build the global coalition necessary to isolate the aggressor in their information space. And the last one, education direction, is focused on long-term capacity building. So this involves training government, and mostly it's government officials, security personnel, and other key stakeholders to recognize and resist information threats. But also we are closely working with academia, with universities. So when we have such requests to provide trainings, we of course provide with no doubt. Next slide, please. As I said, I will focus on our different, let's say, reports, analytical reports. Our core output here is not just daily reporting on isolated fakes, but deep thematic analysis of the Kremlin's most strategic campaigns. So the report covers key lines of attack against Ukraine's societal fabric and its international standing. So as you see, here is different reports discrediting Ukrainian refugees, for instance. This is a classic divisive tactic designed to undermine international support for Ukraine by creating friction between our displaced citizens and their host communities in Europe and beyond. And it seeks to turn compassion into resentment, thereby weakening the coalition that supports us. The other one, you see the clandestine transplantation. Well, there is really huge report. Honestly, if you will see on our website, it could be short and really, like, you know, sometimes not informative when you read already the biggest report. So, and this one addresses one of the most grotesque and persistent disinformation campaigns which accuse our country, Ukraine, of black market or organ harvesting. This narrative is designed to dehumanize us, to portray our state as a criminal, and to paralyze potential partners with moral doubt. And I would say when we created this report, we took also chronological activity of Russians, how they used different, tactics to start this. And when we finished this report, they published this documentary movie, Thanks for Kidneys, and those all chronological things that we provided in this report, they actually showed it in this documentary, but of course with different angle, that how they are, let's say, saw this criminal activity in Ukraine by their mean. So just for your information, that unfortunately they are not only providing structural fakes, but also documentaries, etc. Next slide, please. Of course, it's not as I said, we're not only focused on information campaigns, but also this critical evolution in our analytical method. We shifted from tracking individual pieces of this information to identifying and mapping the entire networks. And I will show you one of them. So we identified the network known as InfoDefense. The center established that this network is linked to sanctioned Russian journalist
well, he is also a blogger, Yuri Podolaka, who publicly, who publicly presents himself as its founder. So between 2022 and mid-2025, the network, consisting of 61 individual sources in Telegram, in X, in YouTube, in TikTok, published more than 300,000 original posts. So it together reached 891 million views. So the activities of the Info Defense Network cover three main segments. First of all, Western segment, targeting audiences in Europe and the United States. An Eastern segment focused on China and Arab states, and the Russian segment aimed at audience inside the Russian Federation. So the Western direction, of course, is the most active. The remaining 12 languages are used mainly for secondary translations of content, so often showing clear signs of machine translation. So it's important also to emphasize that the network produces materials in multiple languages. So, however, despite its presence in many countries, the strongest real impact we saw in Russian-speaking networks, French-speaking, English-speaking, and German-speaking. So this suggests that networks' engagement with certain audiences remains relatively shallow. Nevertheless, its overall structure is clearly designed to target foreign information spaces and indicating deliberate efforts to manipulate public opinion across different regions. This is one of our examples. Next slide, please. Here is also reports that we are providing. We're not only monitoring Russian information space, Ukrainian information space, but also international one, but which is connected with discrediting our country. So that's why we monitoring, for instance, there is reports on France, Italy, where in Italian information space, where Russians using by their information campaigns against our country and how it influence our partners. So that's important to well, of course, we share with our stakeholders in different countries, and it's important to show our citizens too how Russians disseminating their campaigns and discrediting us. So just to, it's like for social awareness, let's say. Next slide, please. Also, we could be proud of cooperation with NATO HQ. We have a big this is one of the first reports, bilateral, let's say, and it was the first analytical document of its kind that NATO has ever co-authored with a non-member country. So this act of co-authorship is a powerful geopolitical signal that transcends the report's specific content. Well, this was about information threats targeting NATO's support to Ukraine. We divided our work, let's say, we monitored our information space, how NATO aid targeted, and the same thing they done in NATO countries. So such kind of projects signifies the highest level of trust and integration between Ukraine and the alliance in the information domain, but this is not the last one. So when and unfortunately it is not published because of restrictions in NATO, but other reports that we are going to make with European Union Action Service and with FCDO from United Kingdom, I think it will be published, and it will be really interesting to those people who are interested in these cases to read and to see how
what tactics are usable right now. Next slide, please. Where here I'm just mentioning that the center became not only from analytical part. When we found out different campaigns, we also see people, of course, behind them. And once we found it, we are sending those materials to our Secret Service of Ukraine and the agencies who could, put those people on the sanction list. So our materials is really, let's say, popular in such agencies because as we are monitoring information space, we're also providing analytical reports on those people who allegedly behind these campaigns. And because of our efforts, some of these people also in package of sanctions in European ones, like international ones too, not only in our country. Next slide, please. And this is one of the cooperation that I mentioned to you with agencies, etc. And this is cooperation with our intelligence service. And they have this portal, let's say like this, a website where we providing them, it's called War and Sanctions Portal. And in this partnership, we send them also materials, and this portal is public if you're interested, searchable, where you can find searchable database of Kremlin mouthpieces. And as the portal's text states, the information war does not have a clearly defined front line. It has places that the whole world needs to know. So we submitted there more than 120 such individuals to this platform and still continuing to submit. This is one of the public efforts that we are doing together. Next slide, please. You see our public direction. I will make it shortly. We became more flexible in this case, not just, provide with news, with debunking, with different things that almost everybody do, but also we started to make podcasts, videos with militaries, for instance, from the front line, with different influencers and vloggers, because in the wartime, you are could not just focus only to provide information or to provide analytical reports, etc., but you also need to talk, need to discuss it, need to explain, and especially it's interesting to work with different influencers or bloggers or actors, because they have their own information bubble, and they have their disinformation, how they see in which cases, and this is important to explain and to talk. And for citizens, it's much interesting than just read boring analytical reports that analysts could provide. So I think we should be proud of this, that our state, our government provides such kind of materials. Slide, please. And also, we have collaboration with United 24 because mandate to talk with our international partners or our citizens, our citizens in abroad. It's for MFA, and MFA have really good project. United 20. So what we are doing in this case, we're providing our materials, and they are making it in a interesting, let's say, a searchable way, where they could provide our reports or our messages or our information to our international allies. So I think it's also important to have such cooperation. Next slide. And international cooperation that I mentioned to you, we have different cooperation, and as
Dmitro mentioned about NATO COE, we cooperate really closely, and other agencies and other countries, as we have 27 signed bilateral agreements, security agreement by our president and other presidents from different countries. One of the points of this security agreements, it's also information security. And because of it, we have mandate to work with different agencies. Of course, it's really hard. In this case, I would say in different countries, you don't have such center for countering disinformation. In France, there is Visionum. Like, we are totally similar agencies and governmental one. But for instance, in Germany, there is different ministries have components for countering disinformation, and this is really hard to, to have strategical work in this case. But as you saw, probably in European Union, there is will be the Center for Democracy Resilience. It's such a kind of center for countering disinformation, but for information security. I think it was announced. Hopefully, it will be sooner or later created, and every country could join there. And this is really important to have coordinated way to work on such issues. And thank God, everybody recognizes that this is not issue, but this is threat to national security of each country. And next slide, I think it's last one, hopefully. Oh no, and coordination work with big techs. It's also one thing that we have, our EU partners have the Digital Service Act, Digital AI Act, as far as I remember. But as we are just adapting legislation of European Union, we don't have much time, just not to work with big tech. That's why Ministry of Digital Transformation, our center, works with big techs to not only send them materials for their, analytical teams, just to search whether there is inauthentical behavior, but also there is a point to work with big techs to send them materials which violates our legislation, so they could block it. And it works real well. If you would ask me who is more flexible and faster, it is TikTok. TikTok team is I think the biggest one in this case, and they are really flexible and fast in this kind of cooperation. Next slide, please. Educational direction. As I mentioned to you, we have different certificated courses on crisis communication, on countering disinformation. We are providing it systematically for our state institutions. Also, our Swedish partners in Psychological Defense Agency provides once per year with us FIMI weekend, where we provide, we invite people from different agencies and experts from different countries, so they could provide for us trainings and for different agencies who is arriving to this FIMI weekend part. It's really important for us because, as I said, we need to see broader picture and not sitting in our bubble, because there is similar patterns that Russia use not only in our country but with our allies, and we need to be in constant touch and work together and exchange information, etc. And this kind of events, let's say, helps us to get those information quickly and effectively. So I think this was last slide. Yes. So thank you for your attention. It was, let's say, kind of more our work, what we are doing, but this is central work of Ukraine on countering disinformation.
but at the same time, I do not underestimate our partners from NGOs and fact checkers and our media. So everybody do their work, and that's why we have such a strong resilience in this case, and such good experts, which are always they're invited in different conferences, etc. So if we will do it constantly in a complex way from different angles, I think we will be resilient and proactive in such a battle. Thank you. Thank you very much, Anait. It was a really interesting presentation, and many things that really Ukraine does in order to combat disinformation was discussed there. And I think it's a nice thing to see it again, and to see all the collaborations that you had with different medias, NGOs, also organizations such as MolFar, with the social networking sites, etc. It's a really important thing. We have a raised hand from Elena. Yes. Are you hearing me? Yeah, we do. Thank you. I have a question to Anait. Really very impressive and very interesting presentation. Thank you very much. But I have a question. You mentioned that you have some collaboration with state institutes. But my question is, do you have some programs and collaborations with universities, with students, with which mean our future? Because I think that this knowledge is very important for them in their future work. Thank you. Thank you for the question. Really good one. Yes, definitely. We are working with different universities. Most of university is like in Kiev, Shevchenko University, Academy of Secret Service of Ukraine, and also Ministry of Defense University. But in regional universities, not so much. Unfortunately, we want to bring this to our partners to help us to provide trainings there, because we also created game for countering disinformation. It's like a card game, attack and defense. And this is really important, and it was created just for students, let's say like this. And it is really important to provide it systematically, and to see those young minds who wants to be in center. I must say I'm here since 2021, and when students always coming to have practice in our center, and some of them works in our center. So still right now, after they, I'm so long here. So after they finish their practice, finish their university, graduated, they are working right now with us. So I'm proud of this results, and hopefully it become more and more because we have really young team in our center. Thank you. Thank you very much, Anita. Thank you for your answer. I think that we already have to keep moving forward to our next guests. The next guest that we have today is the Benjamin Delholm. He'll represent NATO Stratcom. And Benjamin, are you here right now? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes. Good morning. Okay. Yes, I'll give you now the right to have the presentation, and we can start with your speech. Can I share? Yes. Now you can share the presentation. Yeah, just found it. Thank you very much. Can you see the screen fully, or it's? Yeah? Yes, we see the screen. Well, first I wanted to thank Anait for the presentation. I think she mentions two things I'm very well I know about. One is French services VIII, which work on trying to detect
foreign malign influence operation in France. Of course, you also mentioned the recent announcement about this EU Shield Resilience Center. We'll see where it goes. Very curious about that. And thank you for presenting the new Ukraine capabilities. And I agree that those capabilities are quite important nowadays. Myself work at the NATO Stockholm Center of Excellence. So you have many centers of excellence built around NATO in the world. In our case, we are, I would say, around 40 people. Never have the exact numbers, but we work with a lot of subfield in what we call Stratcom. So most of people knows about PA, MLPA, public affairs, and so on. But a big part of it is all the influence, manipulation, interference, and what we used to call disinformation. But now we no longer use disinformation. I will come back to that after. Now we use information integrity. And I will also explain why we use that word. And so we have many reports per year written, so you can find more information on our website, Stratcom, Stratcom.org, if I don't make a mistake. But anyway, if you type on Google, you will find it. We are a support, so basically we receive requests from nations, and then we try to provide answer to them, either by subcontracting people or organization or company. And so we have many ways into helping. We also give courses, education tracks. We develop our own solution or tool where we see that it could be a help for nations. And so, yeah, we have quite extensive action, but I think it's the same for as for before. We lack the people, so we need to work with people, university, and so on to deliver answers and solution when we can. In that case, I will not talk too much about what we do at the center, but rather what I do at the center as a senior expert on AI. For the last 2 years, and actually more than that, since ChatGPT came on the first, you have many after that. There are a lot of misconceptions around what those tools are and what they can do. And when you talked about especially what we call now information integrity, there is a lot of things to explain, and most of them are how we should see the problem, because a lot of the solution comes from shifting your perspective on the problem. And as I mentioned, we don't just say disinformation. I know it's very used word. I'm not saying you're doing wrong when you use that word. What I'm saying is disinformation is not the only problem we have to deal with. You have misinformation. It's where people convey false information, but they don't do it on purpose. And then you have malinformation, which is the use of truth, fact, to actually gain advantages, which in that case, all the fact checker will struggle to deal with, because it's still fact. It's just how they're being used to convey a message. And so what we deal with in general, just influence, and that's it's a difficult task to do, because influence has no bound. And it can be in many mediums. It can be in poetry, it can be in podcasts, video, books, in anything, magazine you read. It can be in an action you have with your colleague. It's everywhere, because it's the way we act as human beings, the way we are, make us vulnerable to that kind of influence. Of course, everyone influences each other. You can have a discussion with your colleague and be influenced into thinking something else. The issue we care about is state influence, organization influence, mainly from Russia. That's the kind of influence we care about. And our question is, can we see it, and can we detect it, and can we counter it? Even though NATO is a defensive alliance, we still need to understand how those mediums are being used to convey messaging that could damage our societies, our democracies. So I'm going to talk about AI. Usually I do courses on that, which we do every year, by the way, at the center. And I like to use that image because a lot of concern now about what AI can do. And usually I like to use that picture to ask questions about
which one is real, which is fake. And usually people debate and find the right one. It's been done for the last 2 years, 3 years. I know it's a known exercise, but what I want to say is, who cares? It's done by AI or not? Because for me, it's only a bug picture, and that's it. If you like bugs, it's good. If you don't like bugs, that's fine. But for me, the fact that it's fake or true doesn't change a thing. Could have been done actually with any Photoshop things or that's it. I understand there is a scale at play here, but I will come back to that after. Here we have on the left side real pictures of the hurricane, which was Milton hurricane, and on the right side we have another picture of the same hurricane. And usually I ask the question, what's the difference with them, between them? So they both depict the hurricane, and the one on the right is fake, but the problem is not that it's fake. The problem is what is the message being conveyed. And on the right side, it shows inability from the US government to protect Disneyland, which is quite a symbol there in Florida. So they did nothing to protect that, and basically Disneyland is wasted. It was actually a Russian news fake, and it was to show how they struggle to protect what matters for the people. And we see here AI is used, but it's not the fact that it was AI. It is what the message convey. And I want to insist on that because a lot of focus is being done trying to detect AI and try to say, oh, it's AI made. Yes, okay, but you can. For me, the problem is, and for us, the problem is not about AI being used. It's about people being deceived into thinking that U.S. government, Florida government failed to administration failed to protect what matters for them, which is concerning for the population. And I want to insist on that point, why it might not be that important that you need to detect AI, because you're actually consuming fake every day. This is a picture from NVIDIA company, the one that generates those, that all those important GPU we use now to do AI. And what they display here is how they increase the resolution of the pictures, of the video you consume on your TV, which means when you watch a TV being upscaled, a movie being upscaled, you're actually watching a bit of fake. And everything consumed nowadays is mostly upscale. It's true also in gaming. It's true in picture you see. So we have been for a while now evolving into the not complete reality, and somehow it was not a problem, or actually people maybe didn't notice. So I really want to insist about the fact that our problem with AI is not the fact that it's fake, even though we understand why being able to do fake is a concern when you look at this information. But from an influence perspective, when you look higher than that, and you understand that influence can be done with truth, it's no longer a simple equation. And now we have an issue. If for you detecting if it's AI generated or not is something important, it might not be really relevant in the future, because we might not be able to detect it. And actually we are losing control of it. So you see many papers saying we detect things, but usually they come after you have the model done, and I will come back to that after. But here I have a picture being displayed on a different detection system, and you have two columns to present things, and you have tools on the left. For example, you have DALL-E Mini, DALL-E 2, Midjourney, Coco. Some of those tools are well known if you use such tools. And you have another set of tools, DALL-E, the second version, Taming, Transformers, and others. And what you can see is for much of those images being generated, they are detected as real, even though they are all faked. And so it's a concern we have nowadays as we go forward in time. We see that detectors do not work well. Of course, you will always have new detection algorithms, and you will always need to try to detect them. But the reality we live in is you can no longer guarantee something is real or not by using a machine. And to be honest, it was already announced by OpenAI itself, the one who made ChatGPT, where they had this on their website,
seeing that detectors did not work well. So of course you can say that as a company they want to sell a product that cannot be detected, but as an AI expert myself, I want to tell you that every day is worse and worse in terms of detections, to a point that we can no longer confirm anything. So you might have detectors that tell you it's 70% fake. Well, so what does it mean? Should I punish or enforce action? Because maybe it's in the 30% real and we don't know it. So it's even more concerning if now in education where you have teachers, professors trying to use such tools to detect if students using those tools, but the thing is you cannot punish a student if it has a 20% chance of being real. That's the problem we face nowadays. And we face those problems because we have in our subconsciousness an idea of what AI is. You have many movies, Terminators and so on, and Skynet. And so because we fear those tools and what they can do to us and how they could replace us, even though now we understand it will replace some of our tasks at some point, and if it's not today, it will be in the future. Still, we struggle to adapt to the changes and find the right answer to the problem we experience nowadays, because we have these common fears and misunderstanding of what AI is. And by the way, AI means nothing. AI is has not been defined. There is no agreed definition on what is AI at EU level, neither at NATO, because we don't know how to define intelligence yet. So many people have the definition of intelligence. The issue we have is we still not, we haven't agreed at EU level, national level, what is intelligence, and therefore you cannot define what AI is. So what we do, we just use that word and we put under it a lot of different concepts. You have knowledge representation, you have image recognition, you have LLMs, ChatGPT, and so on. But some of those concepts, domain are actually going in opposite directions, which means they cannot be compatible, which means when you use AI, you can say everything and the opposite at the same time. So we should care about definition we use. So I won't say we fear them and we don't understand them, yes, because ChatGPT or any LLMs we use, it's just a token system that will try to detect the most probable following tokens that come after it. And when you use the word reasoning and when you see reasoning on those tools, it's still detecting the next probable token or word you use. So in that case, the idea of that picture is to show how you translate hello world in French. And you see for each word you have a percentage of probability of the word being the right one, because it has been trained on billion data to know to guess what is the next probable word. So when you have a complex interaction with them, even though it's very realistic, behind it, it's only statistics, probability, and so on, glued together with a bit of IT and mathematics. And even though it's only token and only probability, it has passed the Turing test, which means people now interact with those tools and they can actually be convinced that those tools are not machine but people. And that's the problem we face nowadays. That's why those tools are so powerful. It's not because they are bringing fake, it's because they have the power to influence people. And usually I like to use that picture to say that in centuries of human beings being on the earth, Homo sapiens, the only thing that changed recently in terms of communication is the fact that for once a message can be done by something else by the human being, which means before that, when you had a message, either by a semaphore, a phone, papers, and pen, it was thought by a human being. You could have already a machine-made tool, but it was very easy to detect it was not made by a human being. Nowadays, it's no longer true. So the big changes in communication, the author, as we used to thought was human, is no longer only human, it's also a machine. Even though it's still non-reasoning, even though it's still using probability to mislead you. And where it led us to a point where now those chatbots can persuade people to stop believing in conspiracy theories, which here is a good thing. But we understand that it can also lead chatbot to persuade people to believe into conspiracy theory or to believe into Russian narrative and so on. And that's the problem we face.
all of that works quite well. Detectors does not work well. So what we do, and the issue is, for a while, for the last 2 years, we still see a lot of decision policymakers, and understand why, trying to think, hey, we should actually detect those tools to prevent their use. But the problem is, it's always a cat and mouse game where you're always lagging behind. So you have model being made, image or text that can generate influence. And the thing is, you have to make your own to detect it, but you're always behind, which means the enemy has always the capacity to influence with things that are not detected. And it will be so as long as we didn't change our perspective on it. And because we cannot detect them, I like to use the pictures that we see a lot of on the social networks of those World War II plane bombers that used to come back with those bullet holes in them, except on those part of the hull that, of the part of those wings that do not have them. And the first ideas from engineers were to say, let's reinforce the part that was damaged. But actually, what one engineer understood is you should reinforce the parts that were not damaged, because those bombers came back because those parts were not damaged. And so I want to apply that mindset to what we do nowadays. We see a lot of reports, a lot of studies that are very much important about influence campaigns, disinformation campaigns. They say with a lot of charts that show how bot network works. But my issue is what we do is the one we cannot detect. And there are many now. And I can tell you every day I see those tools being not detected, not working. I try the detectors. Every time you have someone who claims the detector works, and then when I try them, well, yes, it works on a subset of data, but you always find a new model that make them sadly useless. And so what I'm afraid of, and a threat I would like to communicate about, is the AI agent being used at a very small level. In a world where people tend to use more and more social network, we see AI agents that can act as human beings and can be used to slowly through time influence people into believing, for example, that Russia is a good guy. It will not do it directly, but by taking time, just by slowly changing the narrative, it can do that way. And for us, it's a big issue because that is not easy to detect with the current policy in force and the world we live in and the democracy we live in. So that's one of my biggest issues. So I finish to sum up, detectors are not working very well. Everyone hope at some point you have a super detector that works, but by design, it looks like it will never be that case. And the issue is we have to change perspective. Then it's not about detecting; it's about trying to understand the message being conveyed. And for that, AI is very good. So we can use AI without being behind to actually assess the message being sent and trying to see where Russia is going with the narrative and try to understand what they're trying to do on our population. In that way, it's very performant. But you have first to understand that detectors do not work, and you have to look differently at the problem. And what we fear, the conclusion is that those will be used in small community environments where it's hard to detect bot network campaign, and it's hard to detect them from being human beings or not. So that's the issue we face. Thank you very much. I've been a bit fast, but 20 minutes go very fast. Thank you. Thank you very much, Benjamin. It was a really wonderful presentation. To be honest, I got many new things for me to know about the detection as well. It's interesting, and I think we already have some questions. There was the rose hand from the Ben. Ben, are you here? Do you have a question to ask? Maybe he'll ask later, but I have a question to you personally. You told us about the different type of AI, about LLM systems, about the deepfakes as well. And AI is a term was created many years ago, as well as the internet. Basically, it's something that's been discussed
for a long time already, but after the ChatGPT, it was a big boom of this term, and basically the investments as well was boomed as well. And I want to ask you not about detection, but maybe more about the creation of the AIs. For example, we have Grok, we have ChatGPT and other LLMs, popular LLMs, and you told us how they are created and work with the probability and how each word is structured after each. Of course, they are all they work by the data that they were given. And sometimes this data is not the best one. It's not the reliable one. And there were many stories about, for example, Grok, which had some not the best data to use from the Elon Musk or from Russian propaganda sources as well. Can we work with that? Can we work with the data and with the information that they were given in order to give the responses? We can work with data, but I think there is one key ingredient here. We have to understand that we went from a data paradigm or perspective to a model paradigm, and I think it was wrong, and now people start to understand it was wrong, because those two are not mutually exclusive. So basically we said, yes, data is important when it was a big data paradigm, where we are building all those data assessment capabilities, and we shift toward let's have model instead of database. It's a huge issue because a model is a snapshot of a data, and so of course you have systems to use new kind of data, updated data, but the model itself has been done with some data in a certain time. And so the issue with that is when the model is done, you have a black box system. And I want to emphasize on that. I didn't have time to talk about this black box concept, but models are black box system where you cannot justify decision. You cannot do it because otherwise it would not work. I mean, the purpose of them is to process billions of data to give an answer that is useful for us. But the issue is by doing so, you don't understand what is in that box. You can look into it, but there is no way you will give a debugger to commander to understand his decision. So the problem is then if you shift totally to model mindsets, you lose the power to justify your decision, and you lose the power to stay in control of the results. So what I'm advocating for, and many others, is we should bring back the understanding of data. And I know many people saying we need data, but in reality, we don't see much being done with the data. If you're a government and you don't own your data and you don't understand what the data is, you will use model, which means you will be dependent from the one who makes the model. In case of Grok and OpenAI, those tools are very impressive. But if I'm an institution, especially NATO, do I want to be biased by a company mindset? And I want to state again, we need those companies that are doing a great job. But here, we are talking about decisions that could save lives, that concern countries, which means we have to make sure that that are used before the model, for the model, are controlled by us. And I would say we should not even use the word data, we should use the word knowledge, which is one of my fights. You have data, and then you have data assembled in a way that gives a proper perspective on it from a countryside or regional side and so on, which means you won't give data to a kid for him to learn something. You will process it into knowledge, into a book for him to learn. And sadly, we didn't do that with those models. So now we have those very powerful models, but we don't control what knowledge is in it. And it's a huge issue to take decision. So I would say we really need to come back to that old perspective and say we should work it with model perspective, so we can build systems that can be trusted, that can be accountable, transparent. And I want to say that NATO defined the principle of responsible use of AI, which include all those concepts: transparency, accountability, and so on. And for now, we are far away from that. By definition, a model is not transparent. So it's a problem we have to fight, among others. And the issue is when you want to use them into your pipeline, and for example, to process, to counter disinformation, malinformation, misinformation,
well, who is in charge, who is responsible for the result, and it is a problem we face. So it was a long answer. Thank you for your answer. We have one more question from Elena. Please give your short question. Unmute. Yes, do you hear me? Yes, very good. Benjamin, thank you very much. I have one small question. Can NATO make proposals to the document CIS+20, which provide the policy of internet governance? I mean, maybe some positions about spreading propaganda, because this is a global process which provide to the whole world. Thank you. And maybe do you hear about this process or not? I don't know. But sorry, I don't have the context, so maybe you can explain me. I can comment. Dima, could you help me? Yeah. Or, Alexander Semeniaka maybe can explain more detail. Now, in the world, we have a global process which all multi-stakeholders work on the one document. This document name is CIS+20. It includes a lot of policy about different parts of internet governance. About the protection children, about the that internet should be provided to the whole world, about the global process, and maybe I don't know, as NATO could possibility have possibility to give some recommendations or not. I don't know. That's why I ask you. Do you know about this process, or maybe some work already provided on this way? I cannot speak for whole NATO. Maybe there is discussion. Maybe there is no discussion. I just want to say that we struggle already to implement the principle of responsible use of AI within NATO, because, as you understand, AI is going quite fast. And the issue we face is how do you use those tools in a democratic way, which means transparency, while the enemy use them without having those more ethical question. That's the fight we face. So I'm sure you have policies that actually can cross over, and I will look into that document. It's interesting, but I cannot answer for NATO on that question. Sorry. Thank you so much. Thank you very much, Benjamin. And to be honest, I would ask you many more questions about AI and about this information, but we need to keep moving forward. We have one more speaker, and this is Max Bernhardt from the Corrective Fact Check, and he will tell us as well from his perspective what is the disinformation and what they do in order to combat it. Max, are you here? Yeah, thank you for having me, and thank you so much for this interesting presentation, Benjamin. And thank you, Dimitro, for inviting me. I'm really excited to talk a bit about our work and to investigations into Russian disinformation specifically that I think should be interesting for the audience because they overlap a bit with intergovernance issues. Let me just share. Yes, I give you the right to do so. And after Max will start his presentation, the floor will be his, and we'll have 20 more minutes before the lunch break, which starts at 12:30. So we'll have 30 minutes of the break.
Sorry, I think I have to close my browser real quick to give permission. Of course. So I'll be back in a second. Yeah, no worries at all. So far we had already two speakers, Benjamin and Anaid. It was really interesting to hear again from the Ukrainian perspective how the disinformation combating works and how we deal with this issue. And as Anaid said about the disinformation, that sometimes for the Ukrainian CDD, it's hard to influence the international informational spheres, especially not European ones, Africa, Asia, America, because they have their own political environment, and sometimes it's hard to reach them. And again, like, there are many more questions that I would love to ask Anais and Benjamin as well, but we need to keep moving forward. But now we have some more. Oh, Max is here, and yeah, I'll give you the right again for this. Yeah, now it works, and you can share. Yes, the floor is yours. Can you start again, please, because it's gone. How it goes away. Can you try to send me this presentation? You can't see it right now, right? Yeah, it goes to the old one, to the CDD. Okay, let me just email you the presentation real quick. Yeah, 1 second and we can start. Thank you so much. Sorry, I haven't used this platform in a while, and somehow my. I think that it's not your problem because it's our internal problem. 1 second. So I'll give the permission for myself to start the presentation, and hopefully, I hope that it might work. Okay. Yeah, it works. Yes. Okay, thank you. You can actually go to the second slide already. So yeah, just to briefly introduce ourselves, Correctiv is a non-profit media organization
So that means our journalism is donation funded and also funded by some bigger foundations. We do journalism, investigative journalism, as well as fact-checking. So I'm on the fact-checking team, but we also do media education, for example, and we also develop technology that sort of tries to tackle social issues or systemic injustices. Yeah, it's a fairly large organization by now, so we don't just do disinformation, but that's what I'm going to talk about today. You can go to the next slide. You can find us on our website, of course. So bigger investigations we try to translate into English. And you can also find us on Instagram, TikTok, and we also have a WhatsApp channel. But these are, just as a warning, these will be mostly in German. Next slide, please. Yeah, so as I just said, our sort of daily work is fact-checking. That means we verify possible false information that's spreading online and debunk it. We do this on many different topics, including the full-scale invasion of Ukraine. So, of course, there's a lot of disinformation about the war itself, and then also a lot of disinformation spread by pro-Russian entities in Germany. Next slide, please. And yeah, just as I said, we also do this, investigations, which is what I'm going to talk about today. That can be, for example, into larger narratives that are being spread, or the financing of disinformation actors, and also influence operations. Next slide, please. One of the influence operations that we looked into and that I wanted to talk about today is called Doppelganger. I'm sure some of you might already have heard of it. They're very active across several countries, also France, for example, Poland, Italy, the US, and also Germany. So Germany has always been one of their focus areas or audiences. And what the campaign does is they initially used bots to spread narratives on Facebook and X. And they will usually clone Western media outlets. So what you can see on the right, for example, that's a German news magazine, Der Spiegel, whose website was cloned. But they would also, for example, clone the Washington Post, and also government websites, which I will show you an example in a second. Aside from that, which you can see on the left, is they also have their own media outlets or blogs where they spread pro-Russian narratives. One of them that was very big is called RRN. Their website was taken down by the FBI about a year ago, actually. But they've since just moved servers to a new hosting location. Next slide, please. So here's one of the examples of German Interior Ministry website that was cloned and forged by the campaign. On the left, you can see the real website, and on the right, you can see the clone. So as you can see, it's very similar. They clearly took a lot of care to make the copy as exact as they could.
A link to this was then spread on X and Facebook, I believe, as well as Telegram. And just to give you an idea of the narrative, so the document that you can see on the right claims that the Interior Ministry planned to force people to host Ukrainian refugees in their homes. Yeah, and that if you went on the website, you could then download a document that was also forged. Next slide, please. And as you can see here, so on top you can see a real URL by the Interior Ministry, and on the bottom you can see the forged one. So as you can see, even with the URL structure, they really made sure to copy the original. They used the .pe domain instead of .de, but that's really the only sort of difference. And that website was online for about 3 months, so it actually took the German authorities a lot of time to take it down. Next slide, please. We were then thinking, okay, how are these websites hosted, and what is the IT infrastructure behind it? Because the Doppelganger campaign had been sanctioned by the EU. Later, they were also sanctioned by the UK and the US. Doppelganger is run by 2 or 3 by now Russian companies with close ties to the Kremlin. They're called Social Design Agency and Anno Dialogue. And we wanted to look into the hosting structure of these websites, how the influence operation was spreading its content. And what I noticed was that RRN, so their big blog website, didn't really hide where it was being hosted. So they didn't use Cloudflare or anything initially. And it was hosted by a company called Stark Industries, probably referencing the Marvel movies, Iron Man. Next slide, please. Yeah, and what we quickly noticed with Stark Industries was that there was a large overlap. So Stark Industries is what you could call a bulletproof hosting provider. That means they provide server space to cyber criminals and hackers, and basically don't really, care what is being hosted on their servers. When we looked into them, we quickly realized that they weren't only hosting this Russian disinformation campaign, but they were also hosting a lot of cyber criminal activity and hacktivists. For example, the group No Name 05716, which is a Russian hacktivist group that has been attacking Western countries' websites and Western companies' websites with DDoS attacks. They were using the IT infrastructure of Stark, and then also Fin7, which is a pretty infamous Russian cybercriminal group. Next slide, please. So basically we wanted to know what infrastructure is being used to keep these operations online. And we found that Stark Industries was basically part of a little network run by 2 brothers from Moldova. They have a second company called PQ Hosting, and they were also working or were a client of a company in the Netherlands. So a lot of their server space, it seems, was actually hosted in the Netherlands, even though what they were hosting was sanctioned by the EU.
Next slide, please. Yeah, what was really interesting about this influence operation was that the infrastructure they use is very similar to cybercriminal infrastructure. So you've probably seen these kind of scams on Facebook or X or even Reddit. In Germany, they often use the logos of big media companies or the public broadcasting companies. So Bild is a big German newspaper. On the left, you can see the Tagesschau logo, which is a big TV news program. And they would often claim that a politician was arrested, something like that. And when you click on them, it's actually a cryptocurrency scam. So there'll be a forged news article claiming that this politician was arrested because she shared the secret cryptocurrency software that people can use to get rich quickly. And the way these work is exactly how Doppelganger spreads its disinformation on social media. So there's an illegible link in the post that's sort of a throwaway domain. So if this domain is blocked, they can just use a different one. Then there's a redirection service, and then you land on the real target. If it's a cybersecurity scam, there will be a false news article about the cryptocurrency software. And if it's a doppelganger disinformation campaign, then you land on a forged website of a news outlet with a pro-Russian narrative. Next slide, please. Yeah, we then basically traced this redirection process. So like I just said, there's initially disposable domains, and there are 2 or 3 redirection domains, and then the actual target domain. Next slide, please. And we basically found that Doppelganger used a network of hosting providers. So they did use some bigger providers like Hetzner that aren't necessarily malicious, but they're just so big that also malicious stuff ends up on their servers. But then what we found was this network of smaller Russian hosting companies that were all in some way connected to a bigger Russian hosting company called AESA. And you might have heard of AESA because there were now, just a couple of months ago, their bosses were arrested in Russia, allegedly for running a darknet drug market. Next slide, please. What we also noticed when we looked at these Russian hosting companies is they offer their services to cybercriminals. So you find them advertising in hacker forums, for example, some of them. And they make it very clear what is allowed and what isn't allowed. So if you look on the left, it says you can do crypto scams, botnets, stealers. You can do phishing campaigns in the US and the EU. But what's really interesting is if you look at what's forbidden. And the one thing that they do not like is illegal actions aimed at government bodies of the Russian Federation. I think this is interesting because there's always been the suspicion and some reports that Russian government services are sometimes working together with criminal groups in Russia. That might be some evidence of that. Next slide, please.
Yeah, that was basically the campaign Doppelganger that we looked into. And another influence operation that we looked into at the beginning of this year is called Storm 1516. Their operation is similar, but also very different. What they did is they set up dozens of fake local news websites that they filled with AI-generated content. So just taking news articles from real media outlets and rewriting them. And then within these fake websites, they would then manually plant fake narratives about German politicians. So this was shortly before and during the German election campaign earlier this year. And you could see them, for example, targeting Friedrich Merz, who was then elected chancellor, but also candidates of the other parties. And here you can basically see a couple of screenshots of these fake local media websites that they created. We found roughly 100 of them, and not all of them had been used yet. So this is an example of where we found the infrastructure very early on, even before they had used it to spread fakes. Next slide, please. Yeah, so it might be a bit hard to see, but you can see at the bottom in this graphic that the campaign basically created very few websites until November, and November is when the snap elections in Germany were announced. So after the elections were announced, they scrambled to quickly set up these websites and spread fake narratives on them. Storm 1516 doesn't just use websites, they also create forged documents. They use deepfake technology to create videos as evidence. And yeah, they mostly focused on German politicians, and then also claims of election fraud, so videos of someone destroying votes for a certain party and so on. Next slide, please. If there is another one. Yeah, and just you know, because we're trying to be very transparent as journalists, so we also published a list of all these websites after we had found them. And the way that we had found them was we initially found one website used by Storm 1516, then found a way to see what other websites were hosted on the same server. And that's how we found the other websites. And then there were actually there was some technical data that basically let us link them all together. Next slide, please. Yeah, and just to briefly talk about the impact of our investigations. So some of the hosting companies, when we contacted them, they actually terminated the accounts of those websites. So Doppelganger, the campaign was basically not reaching anyone after our initial investigation. And then later our investigations also led to EU sanctions and US sanctions. So the people behind Storm 1516 were sanctioned in July this year by the EU. And the US also sanctioned IESA, the Russian hosting provider.
And yeah, also some other IT companies that we mentioned in our investigations were sanctioned. And I think that's the end of the presentation. Yes, it's indeed the last slide. Yeah. Thank you very much, Max. It was interesting to hear about this campaign that they had, and it's really funny to see here that most of those websites, they are registered at pretty the same date, and it shows that it was the something well cooperated, and there is the interconnection between all of them. Yeah, basically that is the end of this section. Thank you very much for all the speakers. Yes. Oksana has a question. Thank you very much for... Do you have the microphone? I can give you the one. Yeah. Дякую. Thank you very much for extremely interesting discussion and for fantastic speakers. But I have question for you in person. Я перейду на українську, тому що в мене питання. Ви живете за кордоном, ви навчаєтеся в закордонному університеті. Наскільки часто ви особисто зустрічаєтеся з російською дезінформацією, з фейками, і як ви на це реагуєте? Дякую. Відповідати будь-якою мовою. Yeah, I'll translate the question in English in order to still have the panel discussion in English. Basically, the question was, as me, I'm studying internationally outside of Ukraine in Belgium, and the question was how often I see the Russian campaign, the Russian propaganda in Belgium, and how often I faced with it. I've been living in Belgium for 1.5 years already, and I'll say that hopefully in Europe it's not that much of the Russian propaganda in comparison with other parts of the world, but it is still a big thing even in Europe. And for me, I was surprised to see when I first came to Belgium to see Lukoil gas stations everywhere. It's something that I was surprised the most, because Lukoil is basically one of the most popular Russian companies, but they still operate in the heart of Europe. And it explains many things, you know, and of course they have some explanations that they are not Russian anymore or something else, but everybody knows that Lukoil is a Russian company, so whoever the beneficiary in Belgium, it doesn't make any sense to still operate there. But it explains really many things, and of course there are many, especially in Brussels, it is the heart of Europe, there are many intelligence groups, and it is a really heavily influenced city in the terms of the information warfare, but hopefully it's not that much as in other countries, so hopefully Europe is combating it. And there are many nice discussions and organizations, as for example corrective fact checking, who does the work in order to protect our informational sphere. And as with the corrective, for example, I firstly met with them in Brussels in the European Parliament. So it was interesting to see such organizations who do something in order to combat it and protecting our society and making such investigations in order to prove and show that this is the issue, and it is still really hot topic. Thank you very much, Max, for you to come and for having you today here with the really interesting speech. Now we will have a 20 minutes break already, because we had 10 minutes delay, and at 1 p.m. we can start already with our second part of this conference in Ukrainian already. So thank you very much, everybody, from my panel today to come, and we'll be here in 20 minutes. Thank you very much, and see you in 20 minutes. Thank you. Thank you very much.
кібербезпеки, яка є не просто технічною складовою буденності, а й стала нашою буденністю фактично з початком повномасштабного вторгнення. І будемо розбиратися, як це працює в сьогоднішній час і як ми можемо вплинути на кіберстійкість не лише нашої держави, а й загалом на нашому щоденному рівні, як нам працювати з інформацією і залишатися стійкими в цьому вирі всіх подій. Отже, розпочнемо ми сьогодні з лекції, з доповіді пана Андрія Манкіша. Пан Андрій є фахівцем з розвідки кіберзагроз. Раніше він був координатором з розвідки кіберзагроз при РНБО України, працював при CERT-UA, і Recorded Future. А сьогодні пан Андрій приєднався до нас, погодився розповісти про те, як штучний інтелект змінює нашу реальність, особливо в часі війни. Пане Андрію, чи ви з нами? Доброго дня, мене чути? Так, все супер. Доброго дня всім. Починаю шарити свою презентацію. Підкажіть, чи видно? Так, презентацію видно, все чути, все чудово. Все, я зв'язав, дякую. Отже, доброго дня ще раз усім. Дякую за запрошення, за можливість виступити. Сьогодні хотілося б поговорити про можливості застосування штучного інтелекту, як можливості нового технологічного прогресу саме у кібервійнах, саме у протистояннях геополітичних, які використовуються різними країнами для досягнення своїх різних цілей в кіберпросторі. Всім відомо, що дійсно великі держави використовують в тому числі кіберпростір для досягнення якихось своїх цілей політичних і внутрішніх. Це і використання в автократичних країнах, як в випадку з Росією, для досягнення своїх політичних цілей для тиску і викрадення інформації, в випадку Китаю масштабованого кібершпіонажу і застосування цих технологій у своїх внутрішніх екосистемах. Це також використання Північної Кореї кіберможливостей для того, щоб збагачуватись взагалі, викрадення коштів для збагачення своєї армії і розвиток свого ядерного потенціалу. Ну і також в різних демократичних країнах для здійснення розвідки, для операцій впливу і протидії в кіберпросторі. І в цьому часі розвитку штучного інтелекту, який дасть нам великий стрибок в розвитку, його використання в кіберопераціях буде максимально важливо, і той, хто зможе його максимально адаптувати і використати, зможе отримати перевагу непереоцінену над своїм противником. Яскравим прикладом є проект американських дослідників CVE, який є автоматизованим багатоядним фреймворком для створення Common Vulnerability Exploits. Цей проект дає можливість збирати інформацію про так звані CVE і використовувати їх та застосовувати для здійснення експлуатації цієї вразливості вже на певних своїх цілях. Це дуже великий проект, і він своїм прикладом показав, наскільки штучний інтелект може допомогти і покращити можливості у кіберпросторі, оскільки за даними дослідників зі 800 опублікованих CV, цей проект CVE мав змогу експлуатувати близько 400, тобто 50% усіх знайдених вразливостей. Підрахували, що близько $2.77 було необхідно для того, щоб здійснити експлуатацію однієї вразливості.
від збору інформації до її кінцевої експлуатації. Весь процес займав декілька етапів. Спочатку збиралася інформація про саму вразливість CV з різних публічних даних і досліджень. Інформація збиралася, накопичувалася, формувався етап обробки, процесингу цієї інформації, перевірялася. Далі формувалося спеціальне середовище, в якому цю вразливість можна було експлуатувати. Збиралися необхідні пакети, необхідні застосунки і залежності для того, щоб потім в необхідному середовищі їх установити, розвернути і сформувати середовище для експлуатації. Далі, логічно, наступний етап був сама експлуатація, це підготовка вже знайденого раніше коду, оформлення його у виді експлойту і здійснення його запуску на ціль, яка була в середовищі, розробленому раніше, і верифікація результатів, верифікація даних і підтвердження того, що так, ця вразливість була експлуатована. Дослідники використовували свої моделі спеціальні, і дійсно їхній результат був приголомшливий, тому що якщо раніше з усіх вразливостей десь, можливо, від 1 до 10%, звичайно, дослідники могли експлуатувати, то цей проект значно збільшив їхні можливості до 50%, що просто робить великий стрибок в прогресії навіть дослідження різних вразливостей. На сьогоднішній день є також багато стартапів, які займаються саме, так скажемо, офенсив частиною кібербезпеки. Вони створюють AI-агенти, які можуть допомагати людині здійснювати penetration testing та vulnerability analysis різних застосунків. Це є зараз такі найбільші, найпопулярніші компанії Xbow, Ansible і Kraken, до речі, одна з них, це також українська компанія. І вони мають можливість якраз також в цій сфері розбудовувати можливості для здійснення офенсів кібератак і перевірки на вразливості різних систем з допомогою AI-агентів. Ось так може виглядати процес перевірки AI-агента на певні вразливості і взагалі тестування на проникнення. Для прикладу було взято експлуатація XSS вразливості. Якщо раніше це все міг виконувати дослідник, то за допомогою offensive AI-агентів він може просто надавати команди для AI-агента і координувати його у здійсненні його операцій. Від посилки задачі AI-агент може сканувати повністю потрібну сторінку таргетовану, знаходити потрібний йому вектор XSS, повідомляти про всі ці знахідки і дані користувача, обходити всі необхідні обмеження і використовувати якусь логіку для фільтрації і обходження захисних механізмів для того, щоб успішно експлуатувати цю вразливість. І на цьому прикладі, як ми бачимо, то якраз AI-агент, повідомляючи про кожний свій крок і перебираючи різні кроки, варіації, зміг все-таки успішно експлуатувати вразливість XSS. Не тільки різні стартапи використовують AI-агенти для того, щоб перевіряти системи на вразливості. Слід зауважити, що нещодавно компанія Anthropic, яка володіє AI-моделлю клауди, повідомила про першу оркестровану AI-китайську кібершпигунську кампанію, яку здійснювала потенційно китайська кібершпигунська угрупування. При цьому 80-90% усіх своїх операцій при здійсненні всієї цієї кампанії здійснювалося за допомогою AI-агентів. Від різних фаз, від початку дослідження таргету до виявлення вразливостей, до
поширення мережі і викрадення даних. В усьому цьому дослідникам китайським допомагали AI-агенти компанії Cloud. Звісно, вони повинні були обійти їхні обмеження. В компанії Cloud є певні обмеження для того, щоб не використовували різних зловмисників в шкідливих цілях. Але на даному етапі вони змогли обійти всі ці обмеження і могли за допомогою цієї кібершпигунської кампанії атакувати близько 30 різних організацій. Звісно, були певні обмеження по тому, що Клауд не зміг проаналізувати. Клауд формував різні відповіді, запити, але не завжди правильно. Бували випадки, коли він формував галюцинації або неправдиві дані, цим самим дезінформуючи своїх користувачів і перебільшуючи якісь результати. Але все одно це була перша така кампанія, коли завдяки AI спонсорований державою китайський threat actor, шпигунське групування змогло здійснити кібератаку і повністю покращити свої можливості. Це не єдиний випадок, коли повідомлялося про використання AI у зловмисних цілях. Компанія Cloud також повідомляє про те, що кіберзловмисники використовують її модель також для здійснення кібератак. При цьому вони використовують її як технічного результату. Технічний консультант допомагає повністю на всіх етапах зловмисникам, цим самим допомагаючи їм покращити свої можливості і масштабувати весь процес. Від запиту про сканування свого таргету до також поширення мережі і викрадення даних, модель штучного інтелекту допомагала у всьому і координувала оператора свого. Крім того, в даному випадку, що цікаво, AI-агент виступав також як консультант не тільки з технічної сторони, а й як консультант з операційних питань. Тобто він допомагав їм навіть в стратегічному плануванні виявити, як краще атакувати ціль, які підходи застосовувати, як монетизувати свої здобутки і взагалі як вести навіть перемови з своєю жертвою. Тобто тут зловмисники вже йдуть навіть трохи далі, використовуючи не тільки в тактичному плануванні, а навіть в стратегічному і операційно використовують AI для повністю атаки своїх жертв. Окрім того, було помічено використання AI в написанні тих же самих шифрувальників. AI використовувався для написання шифрувальника на Windows-системи і потім поширювалося навіть на декількох форумах, даркнет-форумах. Також на всіх етапах використовувався AI і допомагав в усіх питаннях від написання якогось скриптору до обфускації коду, до створення якихось антианаліз технік, до формування модулів для викрадення даних і навіть для формування інфраструктури і передачі даних по спеціально створених Command Control Communication протоколах. Це також показує інший етап уже для не тільки використання штучного інтелекту у проникненні в мережу, а й навіть написання шкільного програмного забезпечення у комерційних цілях для продажі їх на даркнет-форумах. Це вже показує розвиток і використання майже усіх зловмисних шкідливих операціях потенційно відомих нам зловмисників в Даркнет і геополітичних екосистемах. Проте не тільки, так скажімо, автократичні країни використовують штучний інтелект в своїх цілях. Також ми бачимо зараз по повідомленням від ЗМІ, що великі країни, такі як США, навіть інвестують у свої AI-агенти для не тільки використання їх в кіберопераціях, а навіть масштабування цих кібероперацій для потенційного здійснення кібервійни. Таким чином,
було помічено, що по деяким контрактам останнім з кіберкомандування США було помічено підписання контрактів з фірмою 20, яка якраз займається AI-агентами, які дозволяють по опису цієї компанії, які дозволяють масштабувати та операційно підвищити можливості кібероперацій для здійснення атак на сотні різних цілей. Ця компанія є новою. Контракт був підписаний буквально нещодавно на близько $12 мільйонів. Це значна сума, при тому, що також ця компанія підписувала свої контракти з американськими морськими силами і також маючи фінансування від IntelQ фонду, який спонсорується американським ЦРУ. Таким чином ми бачимо, що навіть уже США використовує AI також для своїх кібероперацій, не тільки там в вигляді звичайних мовних моделей, які вони також і так відомо, що використовують там різні GROK, ChatGPT і клауди по повідомленню ЗМІ, а і також вже формують певні стосунки в приватному державному партнерстві для збільшення своїх наступальних кібероперацій і можливостей. Це в основному нам також дуже гарно демонструє про те, як різні країни геополітично використовують кіберпростір і навіть залучають AI, тому що це якраз і буде наступним технологічним прогресом і стрибком, який дозволить мати перевагу над своїм противником, незалежно хто його перший досягне. І підсумовуючи, навіть можна сказати, що поки хтось тільки імплементує закони, формує кібервійська, використовує і застосовує кібероперації на рівні спецслужб і активістів, інші країни, держави використовують технологічний прогрес стартапів та штучного інтелекту для того, щоб масштабувати свої операції і експлуатувати різні свої геополітичні цілі у кіберпросторі. Наостанок хотів ще поділитись посиланням на курси по кібербезпеці. Вони є безкоштовними, якщо комусь буде цікаво, зможе їх переглянути і поцікавитись, розпочати, можливо, хтось розпочне, можливо, хтось покращить свої навички у кібербезпеці. І на цьому хотів закінчувати. Дякую всім за увагу. Буду готовий відповісти на питання. Дуже дякуємо, Андрію. А якщо в когось є якісь запитання, то просимо або піднімати руку, або писати їх в чат. А за цей час, поки ви думаєте, я би ще поставила від себе запитання. Ви згадували про регулювання. І для мене, для людини, яка цікавиться більше правом, все-таки на перетині з технологіями важливо розуміти, наскільки право є хорошим інструментом в плані регулювання штучного інтелекту, саме коли є кіберзагрози. Тобто сфера штучного інтелекту дуже швидко розвивається. І регулятори можуть просто не встигати за цим розвитком. От як ви вважаєте, якою має бути взаємодія, напевно, технічних спеціалістів в цьому плані і полісімейкерів? Дякую за питання, дуже цікаво. Тут я притримуюсь такої думки, що потрібно використовувати правила govern, but do not control. Тобто регулятори повинні так регламентувати, дечому обмежувати і координувати розвиток AI, але не повинні його застопорювати, обмежувати, щоб він, так як у деяких, наприклад, європейських колег і країнах, регуляції не дають можливості для розвитку і для прогресу через якраз бюрократичну машину і через деякі регуляційні методики. І тому тут повинен бути гнучкий підхід,
щоб регулювати, але не контролювати, не обмежувати, давати прогресу розвиватися, особливо штучному інтелекту. Так, дуже дякую вам. Теж притримуюсь десь такої думки. Справді складно не зарегулювати занадто, щоб не обмежити якісь переваги саме в кібервійні. Я би ще одне питання поставила, а саме, чи може штучний інтелект якось посилити кіберстійкість України в умовах, в яких ми живемо зараз, і, можливо, є якісь рішення, які потрібні нам вже зараз, чи все-таки Україна добре справляється, на вашу думку? Звісно, потрібно імплементовувати той самий штучний інтелект на його найвищому рівні прогресу і в питаннях оборони, і в питаннях наступальних операцій. Ми бачимо, що у нас імплементовуються технології штучного інтелекту також для кібербезпеки завдяки великим вендорам великих компаній. Але і також, я думаю, тут є велика можливість використовувати штучний інтелект для наступальних кібероперацій. Ми бачимо багато звітів інформації про застосування активістів і різні повідомлення наших спецслужб проти нашого ворога. І я думаю, що якщо є можливість, то також можна використовувати штучний інтелект, який зможе масштабувати і допомогти менш ресурсним операціям, покращити свою ефективність і досягти кращого ефекту завдяки якраз штучному інтелекту, тому що в деяких частинах не буде можливості використати стільки людського потенціалу, а в деяких частинах навіть людина, можливо, не зможе настільки автоматизовано здійснювати таку велику кількість задач і операцій. Дуже дякуємо вам. Якщо в когось залишилися якісь запитання, то зараз саме час їх поставити. У нас ще залишилось трохи часу до наступного спікера, але якщо ні, то можемо перейти до наступної презентації. Добре, дякую. Якщо немає запитань, дякую за запрошення і можливість виступити. Дякую вам за те, що виступили. Для нас справді була дуже цікава і хороша тема. Дуже актуальна. Дякуємо. Тоді я буду запрошувати нашого наступного спікера. Ним є Микола Тітов. Він є студентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчається на факультеті комп'ютерних наук і кібернетики. І сьогодні він представить нам тему, в якій він зацікавлений найбільше. Будемо говорити про те, як контролюється час і роль NTP-серверів. Бачу, Микола вже з нами. Микола, вітаю. Всім добрий день. Я дуже радий, що маю таку можливість виступити на сьогоднішньому форумі. Це дуже надихаюче, адже це форум, який вирішує майбутнє нашого інтернету, нашого майбутнього нашої держави. Взагалі, сьогодні б я хотів розповісти про таку тему, як ви вже сказали, синхронізація часу в інтернеті. Тема насправді цікава, але мало кому відома. Тож цим виступом я стараюся вас познайомити з тим, чим ми синхронізуємо час, як поговоримо про це трохи в контексті інтернету та інфраструктури. Презентація буде? Так. Я зараз виведу тоді вашу презентацію, хвилинку, і зможемо розпочинати.
Наступний слайд. Так. Люди з самого початку свого існування намагалися тримати час під контролем. Це насамперед використовувалося для спостерігання за чергуванням дня і ночі. Для перших суспільств це було, перш за все, питанням виживання. Від часу залежало, коли первісним людям треба було виходити на полювання, коли чекати холодів та інших сезонних змін у природі. З розвитком цивілізації з'являються більш точні інструменти для вимірювання часу. Це вже сонячні годинники, водяні годинники, пізніше клепсидри. І час стає основою для організації війська, торгівлі та права. З приводом же індустріальної революції час починає набувати технічних рис. Цьому сприяла поява фабрик, залізниць, машин. Це все зробило точний час критично важливим. В виробництві час дозволяв планувати робочі зміни, встановлювати норми виробітку, контролювати продуктивність. В логістиці час став базою для розкладів поїздів, перевезень вантажів, планування маршрутів, а бізнес починає облік робочого часу, погодинної оплати, тайм-менеджмент. І саме в індустріальну епоху, можемо сказати, сформулювалися такі уявлення, як час дорівнює гроші. Бо, правда, від темпу роботи, виконання графіка і синхронізації залежала ефективність цілих галузей економіки держав. Наступний слайд. В сучасному світі час став фундаментом інфраструктури та цифрової економіки. Якщо в минулому точний час був переважно інструментом організації суспільства, то сьогодні він є нашою технологічною залежністю. Адже майже кожен процес в нашому світі, в мережах, фінансових системах чи хмарних платформах ґрунтується саме на синхронізації наших годинників. Без коректної синхронізації можуть зупинитися, наприклад, банківські перекази, криптовалютні мережі, електронна комерція, біржові торги, мобільний зв'язок – майже все, чим наразі користується наше суспільство. У фінансовому секторі час особливо критично важливий, адже всі транзакції мають бути позначені в базі. Інакше, якщо транзакція була проведена в один час, а в базі показується в інший, то ми вже не можемо сказати, яка з цих транзакцій була валідною. Крім того, наприклад, той же самий інтернет, яким ми всі користуємося, наразі просто не зміг би існувати без цього, адже, наприклад, всі сайти, сервіси, мобільні додатки, якими зараз користуються, засновані на HTTPS, основою якого є TLS-сертифікати, а життєвий цикл яких це все часові мітки. Ті самі VPN-тунелі, токени, синхронізація баз даних – це все, що базується на синхронізації наших годинників. Наступний слайд. У військовій та критичній інфраструктурі значення часу теж особливо важливе, адже координація операцій потребує на точного розпорядку, це що і коли робити. Це стосується як координації ударів різними видами зброї, так і радіотехнічної розвідки. Навігація теж залежить від точного часу, адже використовує GPS. Безпечний зв'язок теж дуже необхідний, і він теж не може обійтись без синхронізації часу, адже заснований на криптографії, на якій сучасний як цивільний, так і військовий зв'язок просто не зможе існувати. Зокрема, в військовій справі наразі часто поширена практика динамічної зміни частот. Тож, якщо не буде синхронізації часу між обома клієнтами, можна просто втратити зв'язок і не донести важливу інформацію, яка може змінити долі багатьох. Також варто пам'ятати, що війна – це не лише бойові дії, а також і робота тилу. Це енергетичні, телеком-мережі, логістичні системи, від успішності яких напряму залежить ефективність нашого війська. Наступний слайд. Тож, як це все ми можемо синхронізувати між собою?
Насправді, будь-який годинник виконує дві функції. Це, перш за все, зберігання часу та збільшення часу на 1 секунду. І, на жаль, як в цифровому, так і в звичайному годиннику 1 секунда не схожа на кожну іншу. І через певний час виникає різниця. І навіть з приходом атомних годинників ця проблема нікуди не зникає. Тож для вирішення всіх цих проблем було придумано протоколи синхронізації часу. Network Time Protocol – це один із них. Він наразі синхронізує час на більшості пристроїв нашої мережі. Вже всі сучасні операційні системи давним-давно використовують саме цей метод встановлення часу. Він не єдиний, про його брата я згадаю пізніше. В цілому, за те, щоб похибка була між кожною секундою якнайменшою, відповідають вище згадані атомні годинники, адже це наразі найточніше джерело, яке ми просто маємо. Вони зазвичай засновані на коливаннях атома цезію, рубідію або ж водню, які встановлені прямо у нас на планеті, або на GPS-супутниках, кожен з яких має власні кілька годинників. Наступний слайд. Для меншого навантаження на перше джерело NTP було організовано у вигляді ієрархії, де кожен пристрій поділений на так званих рівнях, стратумах, де нульовий стратум – це саме еталонне джерело, тобто наші атомні годинники. Стратум 1 – це вже сервери, які безпосередньо підключаються до них. Саме до цих серверів більшість клієнтів підключаються. Стратум 2 і нижче – це також сервери, які під'єднані одного до одного, але, на жаль, вони мають нижчу точність, адже існує таке явище, як асиметрія затримок, коли інформація в одну сторону може доходити за інший час, ніж в іншу. В принципі, така структура нам дозволяє масштабно поширювати час з мінімальною можливою похибкою та навантаженням на інфраструктуру. В принципі, як говорять, людина з одним годинником знає, який час, з двома вже ніколи не впевнена. Тож, якщо ми будемо мати принаймні 3 сервера, ми вже зможемо сказати точно, який час є вірним. Наступний слайд. В Україні одним із офіційних джерел точного часу є Інститут метрології в Харкові та Укрметротехстандарт Києві. Ці центри підтримують декілька серверів стратум 1 рівня, що забезпечує синхронізацію для наших державних структур, банків і телеком-мереж. Зазвичай їхні сервера використовують як резервні джерела, адже майже кожна компанія, яка займається чимось точним, вона має власну NTP-інфраструктуру. Наприклад, вище згадані сервери компанії використовують розробники дії. Наступний слайд. Аналогічні інституції має майже кожна держава світу, яка має власну таймзону. Можете на слайді побачити приклади. Наприклад, NetNode – доволі популярна компанія в Європі. Наступний слайд. Також вартий уваги глобальний волонтерський проєкт NTP-Pool, який об'єднує тисячі добровольців по всьому світу. По суті, будь-який користувач, який має власний сервер, статичною IP-адресою, може доєднатися до об'єднання і допомагати синхронізовувати час в світі. В Україні таких вузлів активно 90 штук приблизно. Цікаво, що з початком повномасштабного вторгнення Росії таких серверів стало не менше, а навіть більше. Що дуже радує, адже видно, що українці насправді зацікавлені у підтриманні нашої інфраструктури. Наступний слайд. Втім, відкритість NTP робить його вразливим. Зловмисники можуть здійснити спуфінг або ж man-in-the-middle-атаку, підміняючи часові дані. Або ж взагалі, що є доволі ймовірно, використовувати сервер в якості DDoS-джерела через NTP Amplification. Тож, щоб посилити захист, було створено розширення під назвою Network Time Security,
Це новий стандарт, який поєднує NTP із шифруванням. Тут уже використовується окремий сервер встановлення ключів, який обробляє складну криптографію, яку потрібно виконувати всього один раз. Тож, якщо навіть сервер вийде з ладу, то попередні користувачі все ще зможуть отримати час, не боячись ризику атаки. NTS підтримується кількома NTP-серверами, наприклад, найпопулярніші це Cloudflare або NetNode. Наступний слайд. Ще один наступний слайд. NTP – це не єдиний протокол синхронізації часу, яким наразі широко користується. Існує також P2P – Precision Time Protocol. Він в рази точніше за NTP та може синхронізувати час від наносекунд до субмікросекунд, але він призначений в першу чергу для високої точності, тож його найчастіше використовують безпосередньо всередині інфраструктури енергетики, фінансів, промисловості та наукових досліджень. Зазвичай ці сервери ніколи не виходять в глобальну мережу і залишаються закритими, адже P2P потребує окремого спеціалізованого обладнання. Тож тут вже стоїть питання більше захисту інших систем, які прикинуті в інтернет, щоб не допустити зловмисника всередину такої інфраструктури. Ось чому ми говоримо про захист NTP в першу чергу, адже це зазвичай більш публічний спосіб синхронізації часу, який використовується не в таких точних задачах, але й не менш важливих для роботи інфраструктури. Тож час – це один з найважливіших ресурсів нашого інтернету. Без нього просто неможливо побудувати безпечний інтернет, криптографію, організувати злагоджену роботу нашого війська та логістики. Компанії, які володіють серверами часу, мають і надалі ретельно їх захищати і оберігати. Також було б дуже добре, якби таких гравців на ринку, які розширюють точний час в нашій країні, ставало більше. Можу лише сказати, що стабільний час дорівнює також стабільній державі, адже той, хто контролює час, отримує стратегічну перевагу перед опонентом. Дякую за увагу. Дякую, Микола. Дуже гарна, змістовна і структурована презентація, і насправді дуже зрозуміла. В мене, напевно, буде перше питання, але також заохочую і інших ставити свої. Отже, в мене просто виникла думка, що станеться, якщо, умовно, всі NTP-сервери впадуть і перестануть показувати правильний час. Чи таке взагалі реально? І які це може мати наслідки для світу, а й, зокрема, для України в умовах повномасштабного вторгнення, які це може нести ризики? На щастя, інфраструктура синхронізації часу так широко поширена і так децентралізована, що навіть якщо, умовно, всі атомні годинники впадуть, все одно залишатимуться деякі сервера, які знають приблизний час. І, в принципі, ми зможемо просто ставити їх вище по ієрархії і таким чином синхронізувати час між собою. Так, час там може відійти на декілька умовних секунд, але при цьому це просто стане новим еталоном. Тож час, тобто інфраструктура в результаті не впаде, можливо, будуть якісь проблеми, умовно, там декілька днів, але якоїсь всесвітньої катастрофи не має статись. Дякую. Це ще раз свідчить про хорошу диверсифікованість цих систем на глобальному рівні. Сьогодні ще будемо про це говорити насправді в контексті України, але я дуже рада, що ми сходимося в цих висновках. Тому дякую, Микола, за чудову презентацію. В нас залишається ще трохи часу, тому я перегляну, чи є у нас наступний спікер наразі. Виглядає, що ні. Тому я би пропонувала зачекати до 2 години, 14:00, і ми розпочнемо нашу наступну і вже останню доповідь в секції кібербезпеки. А зараз пропоную кілька хвилин для відпочинку. Дякую всім. І заохочую ставити питання в чат наступному спікеру.
Доброго дня, мене чути? Так, все добре, вас чути. Тоді можемо розпочинати. Чи маєте доступ для шерення презентації? Так, зараз секундочку. Так, да, можемо розпочинати. Так, потрібно через демонстрацію екрану, правильно я так розумію? Так, через демонстрацію екрану. Можете поки запускати свою презентацію. Я коротко представлю вас. Пан Денис Пославський буде сьогодні розповідати нам про основи кібергігієни, про реагування на кіберінциденти. Сам пан Денис є представником національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA. Презентацію ми вже бачимо, тому, пане Денисе, слово ваше. Да, доброго дня, колеги. Перепрошую за затримки, деякі технічні труднощі. Мене звати Денис, я представник CERT-UA, це національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози. І сьогодні я розкажу вам трішки про основи кібергігієни і як ми взагалі здійснюємо реагування на кіберінциденти. Що ж взагалі це таке кібербезпека, інформаційна безпека? Основними складовими інформаційної безпеки є конфіденційність, цілісність і доступність інформації. Тобто, якщо всі властивості ці три зберігаються відносно інформації, то можна вважати, що ваша інформація захищена і зберігається у відповідно правильному доступі і має певну цілісність. Тобто, можна сказати, що унеможливлюється фактор несанкціонованого внесення змін до цієї інформації. Щодо нормативно-правової бази. Основним із нормативно-правових документів в Україні, який регламентує сферу кібербезпеки, у нас є Закон України про основні засади забезпечення кібербезпеки. Це на даний момент представлено на слайді, ви можете з цим ознайомитися. Однією з статей цього закону є стаття про національну систему кібербезпеки, яка описує основних суб'єктів національної системи кібербезпеки. В них входить ми, як CERT-UA, наша діяльність забезпечується Державною службою спеціального зв'язку захисту інформації України, Національна поліція, Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили та Генеральний штаб та розвідувальні органи, наприклад, як Генеральне управління розвідки Міністерства оборони і Служба зовнішньої розвідки, а також Національний банк і Міністерство внутрішніх справ.
На цьому слайді представлено, в принципі, деякі пункти з закону, відповідно до яких ми діємо і відповідно якими регламентується наша діяльність, та представлені основні наші задачі. Це моніторинг, аналіз кіберінцидентів, атак, прийом і обробка повідомлення про інциденти від громадян, від державних організацій, від комерційних організацій, надання рекомендацій і технічної підтримки в заходах щодо реагування. Тобто, наприклад, якщо до нас люди звертаються, вони пояснюють нам ситуацію, що у них відбулося, і ми намагаємося їм допомогти. Як із технічної точки провести дослідження, так і після цього надати їм звіт за результатами дослідження, в якому будуть висвітлені необхідні рекомендації, щоб у майбутнього це не повторилося. Ну і інші наші завдання – це і координація з іншими організаціями, міжнародна взаємодія, ведення реєстру кіберінцидентів і так далі. На даному слайді представлена основні із категорій кіберінцидентів і статистика по ним за останні, це друге півріччя 2024 року і перше півріччя 2025 року. Як ви можете бачити, що, напевно, одним із найпоширенішим є це розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Тобто зловмисники, вони, скажімо так, не сплять, вони використовують фішингові листи для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, вони залишають якісь забекдорені, скажімо так, софт, тобто коли ви качаєте щось із торрент-трекерів або з неперевірених ресурсів, то ніхто не може гарантувати, що це буде дійсно якийсь легітимний програмний засіб, і там не буде вшито якийсь додатковий, скажімо так, payload, тобто шкідливе навантаження. Фішинг, про який вже я сказав, і також компрометація систем. Це коли зловмисники отримують віддалений доступ до, наприклад, вашої інформаційно-комунікаційної системи, якщо ви є представником якоїсь організації, або якщо ви просто фізична особа, то це може бути навіть ваш роутер, просто домашній роутер або ваш комп'ютер, і вони насправді можуть навіть це використовувати для здійснення кібератак на інші організації в Україні. Щодо тенденцій, то, як ви бачите на цьому слайді, зображено, що більшість акторів, тут написано, наприклад, UAC 006, UAC 0010, ми називаємо так акторів, і, як ви бачите, найбільшість акторів у нас асоціюються саме з країною-агресором, з Російською Федерацією. Це як було і в 23-му році, так і в 24-му році. В 24-му році ще ми бачимо, що додався у нас Китай. Тобто у нас є стала загроза від російських акторів, які постійно здійснюють кібератаки на Україну, на українські організації. Вони удосконалюють свої програмні засоби, свої тактики і техніки. Тому це, скажімо так, питання завжди актуальне. Всі ці актори – це дійсно справжні люди. Ось, наприклад, UAC 0010, можливо, хтось із вас чув про це. Це так називаємо Гамаргеддон, Армагеддон. Це вони скуровуються ФСБ Російської Федерації, а насправді, як от за звітом нашої служби безпеки, було ідентифіковано основних їх, скажімо так, представників, військовослужбовців. Це колишні співробітники СБУ в Криму, які після 2014 року зрадили військовій присязі і перейшли на бік ворога. Зараз вони займаються тим, що вони здійснюють кібератаки на Україну. Я хочу сказати, що це, напевно, один із таких наймасовіших акторів, від яких ми реєструємо найбільше кіберінцидентів. В основному вони займаються шпигунством, розвідкою, викраденням документів. Ну, зрозуміло, що потім ці документи всі використовуються вся ця інформація оброблюється, і вони потім всю цю інформацію, всі ці документи використовують, в принципі, як і для подальших кібератак, так і для якихось дій в фізичному просторі. Тобто це і вони планують свої якісь військові операції на базі цієї інформації, ну і так далі. Також однією з таких дуже серйозних популярних російських акторів є Sandworm, так називаємо нами UAC 002.
навіть ви можете почитати про них в Вікіпедії або в інтернеті дуже багато про них інформації. Це військовослужбовці, військової частини, як тут написано, от 74455, це підрозділ Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, це військові розвідники. Ось вони, цей підрозділ створений десь у 2004-2006 році, і насправді на їх рахунку вже дуже багато таких гучних операцій. Це і злам енергомережі України в 2015 році, і спроби зламу енергомережі в 2016 році, і атака на українські мережі в 2022 році, атака на Київстар, наприклад. Я думаю, що кожен з вас міг про це чути, тому що тоді у нас були дійсно проблеми з цим, і багато абонентів великих мобільних провайдерів не мали доступу до інтернету, не мали зв'язку. Це дійсно реальні люди, вони кожен день працюють, кожен день довершують свої техніки, вони розробляють свій спеціальний софт, в них є певне фінансове забезпечення, і вони постійно проводять атаки. Також неодноразово ви могли бачити, наприклад, статті, де інформація була висвітлена про кібератаки цього угрупування, а після того, наприклад, вона поєднувалася з ракетними ударами, і це, в принципі, вже ні для кого не таємниця. Ми цю інформацію висвітлювали у своєму звіті за перше півріччя 2025 року. Ви можете побачити, от на цій картинці видно, як, наприклад, у тому ж лютому було здійснено кібератаки і на об'єкти критичної інфраструктури, і на об'єкти електроспоживання, і це поєднувалося з ракетними атаками. В березні, наприклад, була кібератака на Укрзалізницю, про яку всі, напевно, чули, і тоді у багатьох користувачів не було доступу до додатку Укрзалізниці, люди не могли купити квитки, планувати свої поїздки і так далі. В травні було дуже багато, як ви бачите, кібератак і на об'єкти критичної інфраструктури, і на енергооб'єкти, електрооб'єкти, на об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу і так далі. І в червні також було зафіксовано масові ракетні обстріли. Я думаю, що кожен з вас, в принципі, це відчуває на собі, і якщо хтось буде про це замислюватися, то от, в принципі, як це відбувається. Вони спочатку проводять кібератаки, збирають інформацію, розвідують, накопичують дані, і потім на основі цих даних вони планують свої подальші дії. А ми, в принципі, як CERT-UA, так і інші суб'єкти забезпечення національної системи кібербезпеки, СБУ, кіберполіція, розвідувальні органи намагаємося, а в принципі успішно протидіємо їхнім діям в кіберпросторі. Ось на даному слайді зображено приклад класичного фішингу, який, в принципі, міг надходити або може надійти кожному з вас. Це повідомлення, яке частіше всього відправляється від відправника, якого ви, можливо, могли б знати, або, наприклад, коли з ним спілкувалися. І як результат, або його пошта могла бути скомпрометована, і зловмисники від його імені можуть вам відправити якийсь лист, або, в принципі, пошта може бути підмінена. Ця ситуація може відбуватися як і у вас на пошті, там Google, наприклад, або Укрнет, або чим ви користуєтесь, так і в різних месенджерах. Це дуже популярно. І я думаю, що кожен із вас стикався з цим, коли, наприклад, вам в сигналі або в Телеграмі можуть написати ваш друг там або колега і попросити, наприклад, проголосувати за малюнки, да? Або відправити кошти. Це дуже популярна ситуація, це от якраз приклад класичного фішинга, де використовується так звана соціальна інженерія, тобто це взаємодія з психологічною стороною людини. Часто вони можуть написати навіть, що з кимось там з ваших родичів щось трапилося, там мені потрібно там терміново скинути гроші, там скиньте от карти, типу скиньте гроші. Або там введіть свої дані, введіть пароль, там який пін-код вашої карточки і так далі. Це все є методами фішингу і соціальної інженерії, і результату цього,
те, що вони в це вкладають. Одна із головних цілей – це отримання доступу до, наприклад, вашого пристрою, до вашої інформації, до ваших фінансових коштів. От, в принципі, також приклади фішингу. От, начебто відправляється вам якийсь звіт по замовленню якихось там напівфабрикатів. Да? І, наприклад, якщо ви працюєте в цій сфері, то для вас це актуально, і ви можете це відкрити, подумавши, що це нормально. Але в результаті буде викрадено ваші дані, або, наприклад, логіни і паролі, які ви зберігаєте в браузері, вони потраплять до зловмисників. І зловмисники потім вже зможуть використовувати це у своїх зловмисних цілях. Ось також приклад фішингу, наприклад, коли вам вже приходить смс на телефон, от, наприклад, від Печерського районного суду, якесь повідомлення, в ньому є посилання, ви переходите на посилання, там є якийсь ресурс, вас просять там авторизуватися в Телеграмі, ввести код, і як тільки ви це робите, то дані ваші йдуть насправді не в Печерський суд, да? А, як ви бачите, от два скріншоти. Зліва це легітимна сторінка, справа це фішингова сторінка. Як ми бачимо, то URL-адреса, вона відрізняється від легітимного ресурсу. Як результат, всі ваші дані, ваш доступ до Телеграму, логін і пароль, код доступу, якщо у вас не налаштована двофакторна нотифікація, вони потрапляють до зловмисників. Зловмисники авторизовуються у вашому Телеграмі. Якщо ви це не замітили, то протягом 24 годин вони можуть викинути вас із сесії. З сесії Telegram, потім вже для того, щоб повернути собі доступ, вам потрібно буде зайти і ще 24 години пробути разом з ними в одній сесії, щоб вам вдалося виконати їх. Але, як показує практики, то вони цього не допускають і дуже складно після цього вже відновити доступ до Telegram. З приводу цього, це дуже така класична історія, дуже багато і особисто і моїх знайомих, і людей, яких знаю, і люди, які до нас звертаються, це дуже популярна історія. Вони попадаються на цю схему, тому що це дійсно, скажімо так, на це можна підловити кожного, людський фактор. І, як показує практика, то доступ до Телеграму відновити дуже важко. Ось також приклади фішингу. Ви таки часто могли бачити, наприклад, телеграм-канали розсилають рекламу про там отримай 1000 від Зеленського, або там 1000 від якогось європейського фонду, або щось таке, що акцентоване на якусь фінансову сферу. Ну, звісно, люди, хто б не хотів отримати безкоштовно якісь кошти в рамках допомоги, ви переходите за посиланням, вводите там, наприклад, свою карточку, свій пін-код, CVV-код, і зловмисники мають доступ до ваших коштів. Підсумовуючи всю історію, одним із наших таких основних порад щодо таких кібератак є використання менеджерів паролів. Тобто ми радимо не зберігати якісь автентифікаційні дані, тобто логіни паролів в браузерах, і ми радимо використовувати менеджери паролів. Що ж таке, в принципі, цей менеджер пароль? Це така захищена база даних, яка шифрується, ви захищаєте її своїм одним паролем, і там ви в ній створюєте для кожного вашого облікового запису, створюється окремий, скажімо так, запис, де буде зберігатися ваш логін, пароль. Ви можете формувати там складні паролі з великою кількістю символів. І от тут на малюнку є приклад, в залежності від того, які символи ви використовуєте і яка кількість, скільки у зловмисників піде часу, щоб підібрати цей пароль. Да, ми бачимо, наприклад, якщо ви використовуєте восьмизначний пароль, і ви використовуєте тільки при цьому цифри, то у зловмисників, скажімо так, при теперішніх потужностях програмно-апаратного забезпечення у них піде на це 37 секунд. Да? Тобто, якщо, наприклад, ваш пароль до вашого Wi-Fi або до пошти від 1 до 8, то цей пароль є дуже простим, і зловмисникам, в принципі, не буде важким цей пароль підібрати.
Тому ми рекомендуємо використовувати менеджери паролів, всі паролі зберігати тільки в них. Плюс, наприклад, коли ви відкриваєте якийсь фішинговий лист, або там зловмисники якимось чином отримують доступ до вашого комп'ютера і так далі, то да, вони зможуть отримати цю базу даних, але в них будуть дуже великі проблеми з розшифровкою цієї бази даних без паролю, тому що частіше всього ці всі менеджери паролі, вони використовують асиметричні алгоритми шифрування, що в принципі ускладнює розшифрування цієї бази даних. Якщо, звісно, у них немає квантового комп'ютера, але я не думаю, що таких зловмисників у нас дуже багато. Тому, в принципі, якщо хтось із вас про цю річ не знав, не використовував, то ми дуже радимо це використовувати, тому що це дійсно, в принципі, і допомагає в менеджменті своїх облікових даних, коли їх багато, і забезпечує відповідний рівень захисту. От, в принципі, так виглядає цей менеджер паролів. Ви там створюєте для себе під кожен ваш обліковий запис відповідно запис і там зберігаєте свої логіни і паролі, посилання, можна робити якісь коментарі, додавати теги. Це дуже зручно. Також, в принципі, всюди ми радимо використання двофакторної ідентифікації, якщо можливо, навіть трьохфакторної ідентифікації. Що це взагалі таке? Це коли для того, щоб, наприклад, вам авторизуватися в вашому Google пошті, да, або, наприклад, в Телеграмі, або ще десь, вам потрібно, окрім логіна і пароля, ще ввести одноразовий код, який генерується на вашому телефоні в спеціальному додатку кожну 1 хвилину, 60 секунд. В принципі, ця історія виглядає так. Одним із популярних є Google Антифікатор, він є доступний, в принципі, як і на Play Market, так і в App Store. Ви можете собі скачати, додати. Це, в принципі, є і, якщо ми кажемо про техніку Apple, то в iCloud, от, наприклад, в Телеграмі це виглядає так. Ви заходите в налаштування, двоетапна ідентифікація, підв'язуєте туди код, наприклад, Укрпошта, Google Пошта. Тобто ви підв'язуєте код, і коли, навіть якщо хтось отримує ваш логін і пароль, вони не зможуть авторизуватися ні в вашій пошті, ні в вашому месенджері, ні в вашому банківському застосунку, тому що їм потрібен буде ще код, який генерується тільки у вас на телефоні. І я хочу сказати, що дуже багато у нас є кіберінцидентів, де зловмисники досягали великого успіху, а організації, відповідно, мали дуже-дуже великі втрати із-за того, що хтось неправильно зберігав логіни і паролі, наприклад, ви адміністратор якоїсь системи, ви зберігаєте свої логіни і паролі неправильно до якихось ваших там систем адміністрування, до серверів і так далі. Зловмисники отримують доступ до цих даних, там, наприклад, з баз даних стілерів або внаслідок якоїсь фішингової кампанії, і вони просто заходять і роблять там в вашій мережі все, що завгодно. Також, можливо, потрібно сказати декілька слів про захист кінцевих точок. В принципі, з приводу цього, що можна зробити? Перше, що ми радимо, це системне оновлення. Тобто, якщо ви використовуєте операційну систему macOS, Windows, Linux або будь-яку іншу, то потрібно слідкувати за оновленнями, за новими оновленнями або на сайті розробника, або якщо оновлення вам приходить автоматично, і намагатися оновлюватися. Тому що з кожним оновленням розробники виправляють деякі помилки в коді, що унеможливлює і зменшує поверхню атаки на ваш програмний засіб. Шифрування. Наприклад, якщо ми кажемо про Windows, ви можете використовувати той же BitLocker, щоб зашифрувати свої дані. Навіть якщо зловмисники якось зможуть отримати доступ до вашої системи, або, наприклад, фізично до вашого ноутбука, і навіть там або до вашого комп'ютера витягнуть ваш фізичний диск, то вони не зможуть розшифрувати дані, тому що вони будуть зашифровані. Обов'язковим є використання антивірусного програмного забезпечення. Це можуть бути як і звичайні антивіруси, так і системи виявлення і реагування, так називаємо Endpoint Detection Response System. Це системи такі більш просунені, які мають у себе на базі не тільки поведінковий аналіз або аналіз на базі сигнатур, а також вони можуть виявляти якісь мережеві інциденти, скажімо так, інформаційної безпеки.
Дуже багато є рішень, але ми просимо, будь ласка, тільки не використовувати російський софт. Це стосується не тільки антивірусів, а й іншого, в принципі, будь-якого російського софта. Тому що з нашого досвіду дуже багато є інцидентів, де люди використовують російський софт, де вони качають його з неперевірених ресурсів, використовують якісь кряки і внаслідок чого ми маємо зараження комп'ютера, і зловмисники мають віддалений доступ до тих систем. І це не випадковість, це спеціально так роблять російські кіберфахівці, скажімо так. Вони розкидують цей весь забекдорений софт по різним торрент-трекерам, спеціально для того, щоб люди це все качали в Україні, і потім вони могли це використовувати для своїх поганих цілей. Це приклад шифрування, наприклад, використання бітлокера, про який вже я казав. Так? Також потрібно сказати декілька слів, напевно, і про фізичний захист. Це як і фізичний захист вашого комп'ютера, тобто ви маєте слідкувати за тим, щоб ніхто там не мав доступ до вашого комп'ютера фізично, це використання базове, це є використання паролів. Да? Якщо ви використовуєтесь якісь системи відеоспостереження, то потрібно слідкувати, що по IP-адресі, на якій у вас висить камера, да, в інтернеті, наприклад, там біля вашого будинку, що до неї немає доступу з інтернету з глобального, що у вас там складний логін і пароль, тому що дуже багато ситуацій, ви також можете про це почитати, де ті ж росіяни або інші якісь країни, які дуже активні в кіберпросторі, вони зламують камери, вони використовують штучний інтелект для обробки даних з цих відеокамер, і потім вони можуть будувати для себе якусь картину, що відбувається на тій іншій там ділянці в країні. Ну і також це флеш-носії, це дуже популярна історія, коли флеш-носії заражаються, та, наприклад, у вас заражений комп'ютер, ви вставляєте туди флеш-носій, флешка також заражається, і потім ви цю флешку передаєте своїм колегам і, відповідно, заражаєте усіх. Це також дуже є важливим, тому слідкуйте, будь ласка, за цим, не забувайте про це, бо відповідальність кожного, в принципі, в цьому питанні, вона допомагає нам всім. І в незалежності від того, чи ви якийсь дуже потужний кіберфахівець, або займаєте якусь дуже велику посаду, або ви звичайний студент, або навіть школяр, який ще навчається в школі. Декілька слів про реагування на інциденти. Що це взагалі таке? Це коли ми визначаємо ознаки кіберінциденту, ми визначаємо, що саме відбулося, які деталі є, які ми можемо надати рекомендації, щоб чого не сталося, або що корисного ми можемо отримати з цього кіберінциденту, які отримати ІОКи, скажімо так, це індикатори компрометації. Тобто, да, наприклад, ми провели дослідження, ми знаємо, що це групування або це шкідливе програмне забезпечення має такі-то індикатори компрометації, і ми в рамках системи обміну про кіберінциденти, в принципі, в нашій державі ми можемо це все, цим всім поділитися з іншим. Тобто, да, наприклад, якщо хтось ще не уразився, то він може використати цю інформацію, щоб попередити це у себе в організації. Ну і знову ж таки, після цього варто провести навчання і провести роботу над помилками, наприклад, якщо якась ситуація відбулася у вашій організації. Щодо фішингу і реагування на інциденти, це, в принципі, є виявлення фішингових кампаній, це коли люди нас просто повідомляють. Наприклад, ви отримали якийсь лист підозрілий, ви його не просто відкрили і видалили, да? А ви направили його нам, ми провели відповідне дослідження і потім на своїх платформах обміну щодо кіберінцидентів цю всю інформацію висвітлили. Зрозуміло, що інформація про вас, як про людину, яка повідомила, розкриватися не буде, тому що це конфіденційна інформація, але повідомивши і розголошивши цю інформацію певними каналами для певних організацій, ми можемо попередити також фішингову кампанію, наприклад, або схожу в інших якихось державних структурах, органах місцевої влади, інших організаціях в Україні і так далі.
Щодо шкідливого програмного забезпечення, це, напевно, те, що я вже і казав, це виявлення шкідливого програмного забезпечення, викривлення індикаторів компрометації, повідомлення людей про це. Також, наприклад, можна повідомити про це вендорів якихось антивірусних засобів, щоб вони в свої антивірусні продукти додали сигнатури цього шкідливого програмного забезпечення, щоб уможливити зараження інших користувачів. Тому, в принципі, ця вся історія дуже є важливою, коли ви слідкуєте за собою, слідкуєте за своїми діями в інтернеті. Як то кажуть, потрібно думати перед тим, якщо щось ви хочете десь класнути в інтернеті, тому що це може мати різні наслідки. В принципі, напевно, це все. Можливо, якщо є якісь питання, у нас є декілька хвилин, то задавайте, я з радістю дам відповідь. Так, дуже дякуємо. Є питання від пані Олени, будь ласка. Мене чути? Доброго здоров'я. Да, добрий день. Да, я щиро вам дякую, пане Денис, за цікаву презентацію. І у мене до вас декілька питань. Питання номер 1, воно стосується, звісно, студентів, молоді, яка не навчається по 125-й спеціальності, да, по кібербезпеці, а саме просто молодь дотична, ну, те, що стосується сфери електронних комунікацій, можливо, якоїсь там цифровізації, IT. Як CERT-UA співпрацює з університетами і молоддю? Тобто, я не маю на увазі ваш профільний інститут НДІшний, да? Я маю на увазі саме звичайні університети. Це перше питання. І друге питання. Напрочуд українці пишаються CERT-UA, бо він є одним з найефективніших і найкращих в світі, навіть в плані аналізування різних ситуацій, аналізу статистики. І він, CERT-UA, робить неймовірний contribution, вклад в перемогу і резиліанс в сфері кібербезпеки. Це стосується як і критичної інфраструктури, так і безпосередньо сфери електронних комунікацій, тобто співпраці з провайдерами, з взагалі сектором критичної інфраструктури. Так от, моє питання наступне. Ваш орган, CERT-UA департамент, да, очолює жінка Євгенія Наконечна. І жінок в кібербезпеці дійсно не так багато. Так от у мене питання, скажіть, будь ласка, а скільки у вас взагалі жінок в кібербезпеці, які дійшли до вас і працюють у вас? Це дуже цікаво от, з точки зору гендерної рівності. Дякую. Так, я зрозумів. В принципі, я б хотів би вам подякувати за таку гарну оцінку нашій роботі. Для нас це дуже приємно. І ми наполегливо працюємо над тим, щоб мати такий відповідний рівень. І, в принципі, щоб колеги і в Україні, і на міжнародному рівні помічали, скажімо так, нашу компетенцію в цьому питанні. З приводу першого вашого питання, як ми співпрацюємо з різними університетами. Ну, дивіться, ми як CERT-UA, ми функціонуємо в складі Держспецзв'язку. Держспецзв'язку – це військова установа, тому зрозуміло, що пріоритетним іде підготовка кадрів, яких ми відтримуємо з нашого Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації України, який у нас функціонує на базі КПІ. Щодо співпраці з іншими університетами, так воно відбувається. Ми зустрічаємося з фахівцями на різних лекціях, форумах, і, в принципі, ми завжди відкриті до співпраці з будь-ким. От на даному слайді представлена у нас наша пошта. Ви можете нам написати, відправити своє резюме, наприклад, якщо ви студент, і навіть не обов'язково, що у вас має бути якась спеціалізація там в сфері кібербезпеки, тому що
ми працюємо, у нас є фахівці не тільки з кібербезпеки, це фахівці з розробки, тому що у нас має бути відповідний рівень автоматизації, це і фахівці з штучного інтелекту, і з різних технічних спеціальностей. Тому, якщо у вас є якісь зацікавлення, ви можете відправити нам на пошту своє резюме, вказати дані про себе, ми можемо подивитися, з вами поспілкуватися, запросити вас на співбесіду, і якщо у нас є відповідна посада для вас, якщо ви нам підходите за своїми, скажімо так, soft-hard skills, то ми завжди будемо раді вас бачити в нашій команді. З приводу другого питання, да, дійсно, нашим керівником є Євгенія Наконечна, вона доволі довго, в принципі, працювала в цій сфері. Вона до цього, як ви знаєте, була керівницею CERT-UA, вона дійсно з приводу з технічної точки зору дуже гарний і потужний фахівець, і вона передавала нам свій досвід. В нашій команді є відповідна кількість дівчат, їх дійсно немало, тобто проблем в цьому в принципі немає. І наскільки я знаю, то Держспецзв'язку зараз проводить відповідну кампанію щодо гендерної рівності саме дівчат в кібербезпеці. Тому дівчат, як і у нас в CERT-UA, так в принципі і в Держспецзв'язку дуже багато, тому що особливо розумних дівчат, які допомагають нам боротися з загрозами в кіберпросторі. Тому якщо ви, наприклад, дівчата-студенти, то ви можете спокійно до нас звертатися, і ми також будемо раді співпраці з вами. Сподіваюся, я дав відповідь на ваше питання. Ще одне швидке питання, якщо дозволить модератор. Скажіть, будь ласка, чи можна у вас проходити практики студентам, які навчаються по 125-й спеціальності, але вони не відносяться до КПІ, до вашого інституту? З приводу цього, насправді, мені дуже складно дати відповідь. Я думаю, що тут потрібно сформувати якийсь запит від вашого навчального закладу до нас, але ви маєте розуміти, що у нас все ж таки військова організація, дуже багато співробітників мають доступ до державної таємниці. В принципі, інформація, яка у нас тут озвучується, обробляється, інциденти, над якими ми працюємо, в принципі, відповідно до законодавства і правил обміну інформації про кіберінциденти, ми не можемо розголошувати цю інформацію якимось третім особам. Зрозуміло. Спасибі вам за вичерпну вашу відповідь і ще раз дякую за вашу роботу. Спасибі. І вам дякую, да, дякую. Є питання з цієї аудиторії, будь ласка. Да, дякую. Мене видно? Сюди. Дуже дякую в першу чергу і пані Євгенії, і вам особисто за те, що відгукнулися майже в останню хвилину, взяли участь в цьогорічному форумі. І я б дуже хотіла запросити вас приєднатися до ініціативної групи і взяти підготовку в програмі вже наступного форуму. Може порадити, запропонувати якісь окремі теми для обговорення, які є найбільш актуальними. Ще раз дуже дякую. Так, дякуємо вам за запрошення. Щодо вашого запиту, я думаю, що ми розглянемо це питання і впевнений на позитивну відповідь. Дякую ще раз за можливість виступити, за можливість розказати про нас, про нашу роботу і, можливо, якщо це комусь допоможе в повсякденному житті захиститися від якихось кіберзагроз, або ми втілили у вас якесь бажання займатися кібербезпекою, або працювати в сфері кібербезпеки в державному секторі, то це буде чудово. Дуже дякую вам, пане Денисе. Це справді було дуже змістовна і практична, направду, презентація. Мене особисто дуже зачепило, та я подумаю над інформацією, яку ви нам надали. От сподіваюся, що наші учасники теж. Я буду дякувати вам, і ми, відповідно до нашої адженди, будемо поки перемикатися знову на перерву. Маєте час трохи випити кави, відпочити перед наступним і вже останнім блоком нашого сьогоднішнього форуму, 8-го молодіжного IGF-UA.
Він буде дуже насичений можливостями для молоді. А розпочну його я з своєю колегою Соломією з презентації, яка точно не залишить вас осторонь подій, які відбувалися в Україні, які відбуваються. Будемо розпочинати з доступу до інтернету в Україні під час повномасштабного вторгнення. Обіцяю, буде цікаво. А зараз є час трохи перезарядитися, відпочити і з новими силами чекаємо вас о 15:00 в цій же онлайн-кімнаті.
Привіт усім. Чи чуєте зараз? Так, Соломія, тебе чути? Підозрюю мене теж. Так, все чути, все добре. Тоді я думаю, що ми будемо починати вже заключно, оскільки розумію, що можна втомитися за певний час, і ми сподіваємося, що ті дві частини і ті дві, скажімо, панелі, які в нас ще залишились, вони будуть для вас цікавими. І ми з Алізою сьогодні презентуємо вам наше невеличке дослідження. Я можу представити себе, Ліза представить також себе. Я є юристкою і наразі я закінчую навчання в магістратурі і яка займається питаннями захисту журналістів, свободи вираження поглядів, але так само і цифровими правами. Тому питання форуму для мене є надзвичайно цікавими. Ну і наша презентація, вона теж сьогодні цього стосуватиметься. Лізо, передаю слово тобі також. Так, дякую, Соломія. Я попрошу виводити починати презентацію нашу, а за цей час також коротко представлюся. Ви мене вже встигли побачити на попередньому блоці кібербезпеки, але загалом я також є юристкою, займаюся захистом персональних даних, працюю з GDPR, з захистом даних для компаній, тобто більше бізнес-орієнтована сфера, але все ж таки я так само цікавлюся всім, що пов'язано з доступом до інтернету в Україні. І от, зокрема, якраз доступ до інтернету на прифронтових територіях був тим, що ми досліджували з Соломією протягом останнього року. І чим ми сьогодні плануємо поділитися. Дякую, я вже бачу презентацію, тому, думаю, можемо розпочинати. Наша презентація, коротко ще скажу, вона буде англійською для учасників, які хочуть прочитати візуально, чим ми займалися, але ми будемо робити доповідь саме українською з огляду на більшість учасників цієї конференції. Тому, про що будемо сьогодні говорити? По-перше, дуже коротко пояснимо, чим є резильєнтність, чим є стійкість інтернету, з чого ми брали цю теорію, але обіцяємо, буде недовго, коротко і просто. Далі покриємо те, який був вплив війни на інтернет-стійкість і інтернет в Україні. Пояснимо, можливо, які були пошкодження для інфраструктури інтернету в Україні, як на це вплинули планові і позапланові відключення, блекаути. І так само я ще охоплю частинку наших найбільших інсайтів з цього дослідження, а далі передам слово Соломії, яка продовжить цю частину, пояснить наш певний емпіричний аналіз даних, який ми могли знайти, які були найкращі практики бізнесу в цій сфері. Так само спробуємо знайти відповідь на питання, що змушує інтернет-сервіс-провайдерів в Україні в таких умовах все ще стояти на своїх двох ногах і зберігати зв'язок. Чи є в нас вихід з цієї ситуації і чого навчилася Україна за цей час. Тому переходимо до нашої першої частини. Чим є резильєнтність нетворку, системи, загалом йдеться саме про інтернет-системи. Ми з Соломією проаналізували, якщо не всі, то практично всі наукові джерела і аналітичні, які могли знайти на цю тему. Ви можете бачити багато визначень англійською, як дослідники визначають резильєнтність в різних сферах, не лише для інтернету. Але єдине визначення, яке ми могли з цього вивести, воно зображено на екрані, і вважається, що резильєнтність є можливістю системи протистояти, поглинати, відновлюватися і адаптуватися до перебоїв, але все ще залишати певний прийнятний рівень обслуговування і надання послуг цієї системи. А далі маємо два основні виміри резильєнтності. Вона поділяється на технічну та соціополітичну. Простими словами, технічна резильєнтність – це про те, наскільки добре працює інфраструктура. Тобто, чи в нас є, певна електрика, чи ми маємо системи, які допомагають зберігати цю стійкість. З іншого боку, інший вимір соціополітичний, практично це про те, як люди можуть впливати на цю резильєнтність, наскільки суспільство чи певні спільноти є організованими для того, щоб зберігати резильєнтність. І оцей другий вимір є доволі важливим
про нього поговоримо сьогодні більш детально. Розпочинаємо основну частину нашого дослідження. Провели NOG-UA, українська організація. Це були 8 інтерв'ю з малими і середнього розміру провайдерами інтернету і телеком-послуг на прифронтових територіях, на деокупованих територіях, які надають послуги телекому. І ці інтерв'ю покривали такі питання, які ставилися цим провайдерам, а саме, як вплинула війна на ваше надання послуг на цих територіях, як вплинули блекаути, відключення світла, з якими викликами ви стикалися за цей час, і як ви зараз працюєте. Було також цікаве запитання, скільки часу ви зможете залишатися на ринку як інтернет-провайдер, якщо умови не зміняться, тобто все буде так, як є сьогодні. Території, які ці провайдери покривали, це, загалом їх можна поділити на 3 основні групи. Це території, які на ранніх стадіях війни були окупованими, а зараз є деокупованими. Це, наприклад, Ірпінь, Київській області. Так само території, які пережили окупацію, а зараз переживають активну фазу війни. І території, які є дуже близькими або знаходяться прямо на лінії постійного вогню, наприклад, у Херсоні. Попрошу наступний слайд. І перейдемо до частини саме пошкоджень і втрат. Ми дізналися інформацію з цих інтерв'ю, що провайдери насправді дуже сильно відчувають цей вплив війни на їхнє надання послуг, а саме війна не сприяє абсолютно наданню таких послуг. Ми розуміємо, що провайдери повинні відновлювати від 2 до 40 кілометрів оптичного зв'язку на місяць. Є так само інформація про одного деокупованого провайдера, який на час окупації втратив всіх своїх клієнтів, які користувалися його послугами. А пізніше, коли території вже були деокуповані, частина клієнтів повернулася, звісно, що не всі, що несе певні втрати для бізнесу, але тим не менше цей провайдер був змушений відновити 280 кілометрів оптичного кабелю для того, щоб зберігати зв'язок на цих територіях. Це було зроблено за 7 місяців, що показує величезну детермінованість інтернет-сервіс-провайдерів на те, щоб все ж таки відновлювати цей зв'язок і залишати людей під'єднаними до світу. Важливо так само розуміти, можна ще попередній. Важливо розуміти, що втрачаються не тільки люди, а втрачається і багато інфраструктури, бо умовно російські війська можуть знищувати офіси на окупованих територіях, пошкоджувати телеком-вежі. І це все дуже прямо впливає на те, який зв'язок залишається на цих територіях. Так само є дуже багато специфічних для конкретних територій історій. Тобто, наприклад, в тому самому Херсоні це займає 3 секунди, щоб артилерія просто перелетіла через Дніпро і долетіла до цілі, в яку вона цілиться. А ціляться вони дуже часто в різні речі, які не є стратегічними об'єктами для них, а просто куди ціляться, туди і ціляться. Тому в таких умовах інтернет-сервіс-провайдерам досить складно працювати, вони просто змушені працювати деколи вночі, просто щоб їх не помітили, або працювати в той час, як над головою літають дрони, що теж не є безпечним, але все ще вони залишаються вірними цій ідеї, що потрібно зберігати зв'язок. Далі охопимо так само питання відключень електроенергії. З інформації, яку ми отримали з інтерв'ю від NOG-UA, маємо інформацію, що відключення можуть тривати від 2 до 8 годин. Це не в межах 24 годин, звісно, це йдеться про послідовну і безперервну кількість часу без зв'язку. А коли відбуваються блекаути, що в наш час стається досить часто, то немає якоїсь конкретної тривалості, скільки часу не буде зв'язку і коли ж він повернеться. І в таких умовах маємо просто вигорілі оптоволоконні дроти, ми маємо
точніше, ми не маємо часто обладнання, яке допомагає це відновлювати досить швидко, зруйнована інфраструктура. І це створює ситуацію, де немає інтернету, де немає зв'язку, немає мережі. А такі умови є доволі вигідними для нашого ворога, тому що це створює інформаційний вакуум, створюється просто дуже сприятливе середовище для дезінформації, про яку ми сьогодні говорили, а тим більше в середовищах, які є доволі вразливими на час війни. І найважливіший інсайт, який ми з цього беремо, це диверсифікація. Сьогодні про це вже згадував пан Микола Тітов, про те, що це було не в контексті нашого дослідження, але дуже гарно корелюється з тим, що ми досліджували. Тому що чим більше система розгалужена, тим краще вона може працювати, і чим більше вона децентралізована і диверсифікована, тим більшою є ймовірність, що зв'язок буде збережено. Можна наступний слайд. Можемо побачити те саме, про що я розповідала, про децентралізацію, і водночас дуже стійкою рисою українських інтернет-сервіс-провайдерів є те, що вони є незалежними і водночас єдиними. Тобто рішення приймаються доволі легко, коли інтернет-сервіс-провайдер є маленьким, скажімо так, це не умовно величезний Київстар, де складно приймати рішення, які є централізованими, вимагають вищого погодження. А тим не менше на прифронтових територіях, де потрібно надавати зв'язок терміново, на вчора, тут рішення приймаються швидше. І через це система працює краще. Так само хочемо поділитися з вами деякими цитатами, які торкнули нас Соломією найбільше в процесі дослідження цих інтерв'ю. Одного з інтернет-сервіс-провайдерів Сумського регіону, Сумської області, запитали, що взагалі відбувається в Сумській області в індустрії телекому. І він відповів, що є дуже багато інтеракцій. Тобто провайдери допомагають одне одному, допомагають і словом, і дією в плані надання обладнання, наприклад, коли комусь чогось не вистачає. І він сказав, що чим більше гравців на ринку, тим сильнішим є зв'язок. З цього ми просто можемо побачити, що бізнеси, яким і так складно, вони все одно залишають якийсь спосіб для себе, якусь можливість допомагати одне одному, і вони не думають про конкуренцію, про те, як заробити більше, а думають саме про те, щоб залишити цей зв'язок для людей. Тобто це йде від людей, для людей і заради людей. Далі наступна цитата, яку хочемо згадати, було запитання про те, якщо не буде будь-якої додаткової допомоги від уряду, від донорів, волонтерів, як довго ваш бізнес надання інформаційних послуг, як довго він зможе залишатися на ринку, чи скільки часу вам потрібно, щоб просто вийти в нуль і більше не працювати. І відповідь насправді шокуюча, тому що відповідь була така, що вони все одно залишатимуться на ринку, вони будуть стояти, чого б це не вартувало, і інші допоможуть нам. Вони інвестували дуже багато в цю роботу, і буде дуже болісно втратити її. Це показує, наскільки відданими є інтернет-сервіс-провайдери в цих умовах, коли хочеться, можливо, відмовитися від цього і знайти якісь кращі можливості для себе, але все ще вони залишаються відданими ідеї того, що є зв'язок, є мережа, і є мережа контактів і людей. Оця соціополітична складова, яка допомагає нам залишатися на зв'язку і стояти заради чогось більшого, ніж просто ведення бізнесу. Так, я тут підхоплю цю розмову, оскільки Ліза вже згадувала про диверсифікацію, і попередній спікер про це теж наголошував. Ми побачили, що наразі в Україні, принаймні в 2024 році, кількість інтернет-провайдерів, які, наприклад, були фізичними особами-підприємцями, тобто це доволі маленькі зазвичай провайдери у вигляді однієї особи, насправді дуже добре корелюються із юридичними особами. Ми можемо побачити на ось цій шкалі, де відбувалося вимірювання кількості учасників ринку в 2021 році і до другого кварталу 2024 року, що кількість маленьких інтернет-провайдерів є доволі великою. І вона не просто є великою, вона є ще й великою в порівнянні з кількістю юридичних осіб, тобто різноманітних компаній. Крім того, тут можна побачити про те, що попри те, що в 2022 році розпочалася повномасштабна
повномасштабне вторгнення Росії на територію України, кількість провайдерів, які надавали послуги на ринку, спочатку знизилася, але з часом вона виросла і навіть перетнула там вищу позначку, ніж це було в 2021 році. Тож це вкотре, власне, доводить про цінність оцієї диверсифікації і того, як маленькі гравці ринку відіграють велику роль. Крім того, під час нашого дослідження ми також фокусувалися на тому, як працює українське законодавство щодо регулювання діяльності інтернет-провайдерів. І тут ми помітили декілька важливих аспектів. Перший полягав в тому, що як не крути, але інтернет-провайдери є величезною складовою і надзвичайно важливими гравцями в контексті повномасштабного вторгнення. Тому що спочатку, коли почалися блекаути через постійні обстріли Росії, перше, що зробив український уряд, це ввів новий наказ, який вимагав від інтернет-провайдерів протягом 72 годин забезпечувати стабільний зв'язок, особливо для критичних підприємств, без якоїсь додаткової допомоги. Тобто фактично на інтернет-провайдерів уряд поклав обов'язок перебійний зв'язок, тому шляхом дослідження цього наказу нам вдалося якраз з'ясувати, що все-таки інтернет-провайдери, вони грають першу скрипку в контексті якраз таки забезпечення стабільності функціонування держави також. І водночас, якщо ми говоримо про якісь зміни юридичні, є і певні зміни, які критикуються, і під час перегляду та аналізу інтерв'ю нам теж вдалося почути це від учасників, і тут важливий дисклеймер. Інтерв'ю, які ми аналізували, вони вийшли не цього року, вони ще минулорічні, і з того часу багато що змінилося, тому тут теж варто врахувати цей аспект, але, наприклад, в кінці минулого року, весни, Державна податкова служба почала поступово скасовувати різноманітні, скажімо, такі маленькі не привілеї, а маленькі, от в англійській мові називаються exemptions, як відтермінування чи незастосування якихось податків до інтернет-провайдерів. Тому що спочатку до інтернет-провайдерів застосовувався спрощений податковий режим з можливістю там покласти на них меншу кількість податків, зокрема тому, що багато інтернет-провайдерів – це просто одна людина і складно сплачувати податки, відновлювати постійно своє обладнання та ще й якимось чином забезпечувати стабільність інтернету. На жаль, зараз ми бачимо тенденцію, коли спрощена система оподаткування, вона поступово скасовується, і це теж одна з проблем, яку підсвічували провайдери в своїх інтерв'ю, пояснюючи все-таки необхідність певних, скажімо, преференцій для них. Отож, якщо ми говоримо про українських інтернет-провайдерів і те, як вони вміло і впевнено і досі відстоюють там нашу енергонезалежність і загалом нашу нетворк-незалежність в Україні, то можемо виділити три таких ґрунтовних аспекти. По-перше, це диверсифікація, яка допомагає їм. По-друге, це взаємозв'язок і взаємодія, які зазначали, що інші допомагатимуть їм попри всі труднощі. Ну і, звісно, не менш важливим аспектом є ось ця справді якась певна мужність в тому, щоб іти, відновлювати, робити це попри обстріли. І один із інтернет-провайдерів, наприклад, розповідав, що він буквально відновлює там пошкоджене оптоволокно, знаючи, що в будь-який момент може прилетіти, і навіть ніякої тривоги не буде, оскільки він знаходиться в прифронтовій території. І, власне, завершуючи нашу розповідь, постає цілком логічне питання, чи є тут якийсь вихід із цієї ситуації, бо попри всю ту стійкість, яку ми спостерігаємо, звісно, ми бачимо, що існує велика проблема і багато проблем для українських провайдерів в умовах війни, і принаймні тимчасовим, а можливо і не тимчасовим рішенням є те, що нам потрібно використати всі зусилля для того, щоб допомогти їм максимально залучити як державну, так і недержавну фінансову, зокрема, допомогу для закупівлі відповідних матеріалів. І таким чином ми потенційно можемо посилити українських провайдерів. Тож під час проведення цього невеличкого дослідження ми заглибилися більше в юридичний аспект. Звісно, побачили
підкреслили, яким важливим є ось ця необхідність об'єднуватися, і водночас наскільки важливо, аби в контексті регулювання і підтримки провайдерів брали участь дуже різні стейкхолдери, як українські, так і міжнародні партнери. І, власне, на цьому я буду завершувати нашу презентацію з дуже невеличким слоганом «Let's keep Ukraine connected». Сподіваємося, що презентація була для вас корисною. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, то що ви теж можете писати їх в чаті або потім ставити нам. І бачу, що пані Олена підняла руку. Так, пані Олено? Хвилинку, добрий день ще раз. Чути мене, да, дівчат? Так, чуємо вас. Я просто хотіла вам сказати наступне, що ваша робота є неймовірною, тому що документування є напрочуд важливим. І як член BOF Best Operators Practice при RIPE NCC, в рамках якої це дослідження було здійснено, і як співорганізатор NOG-UA, який засняв цей досвід документування інтерв'ю з різними провайдерами прифронтовими, з тими матеріалами, наданими, які ви опрацьовували, я просто хочу вам сказати від всього українського ком'юніті, оці документування, оці аналітики, вони є неймовірними. Можливо, колись вони ляжуть в Національний архів. І те, що ви зробили, це неймовірно. Захоплюємося вами і бажаємо успіху. Спасибі вам велике. Так, безмежно вдячні вам, оскільки це саме завдяки якраз NOG-UA нам вдалося і дослідити це, і вони надали необхідні інтерв'ю, і це дуже важливо, що ми дійсно це документуємо, тому дуже дякую вам, пані Олено, і дякую також усім, що приєдналися. Зараз я думаю, що ми будемо рухатися до нашої останньої частини нашої програми. Це, власне, блок із міжнародними можливостями для молоді. От ми сьогодні з вами там послухали, акумулювали дуже багато різних аспектів щодо кібергігієни, кібербезпеки, управління інтернетом тощо. І ми також вирішили запросити наших неймовірних міжнародних експертів, аби вони до нас долучилися. Оскільки наші експерти є міжнародними, то далі дискусія буде відбуватися англійською, і буде влаштована вона таким чином, що наші експерти будуть по черзі виступати і протягом там 15-20 хвилин розповідати про різноманітні можливості. Я думаю, що зараз ми можемо з вами розпочинати. So, dear guests, thank you everyone who is still staying with us. Now we are starting the final panel of the forum, which is dedicated to the youth opportunities in the field of internet governance, cybersecurity, and related aspects. And with this in mind, I'm very, very glad to present to you Nadia. I'm very sorry, Nadia, if I do pronounce your or mispronounce your name, but I hope you are here and you can turn your camera on if it's possible. Yes, thank you. Thank you so much. We are very glad to have you. So Nadia is the member of the European Dialogue on Internet Governance, and she is also the secretariat as the Youth European Dialogue Coordinator, where she organizes European Youth IGF, so very similar to what we have here right now. And I believe that Nadia is the best person to talk about youth activities, internet governance, and so. And Nadia, the floor is yours. Let me please know if you need to share the presentation now. Thank you very much. I hope you can hear me. We do hear you. Perfect. I am so incredibly pleased and humbled to be able to join your youth IGF this year. It's wonderful that you're all coming together, looking and discussing about the future of the internet and how you as a community can come together to discuss perspectives and see how are we actually making progress. And this is why it's so important that we as young people have to contribute to these discussions. We see a future for ourselves based on the things that we engage with in our studies, based on our work, and how we want to live in a society where the internet impacts us, the way that we're applying for work, the way that we use technology in our work, the way that we want to contribute to our society. And the only way we can help shape that is by actively contributing into governance processes. Here's the thing.
not everyone is capable or interested to continuously be involved in politics. Politics is a lot, and it's everywhere, and it can be complicated, and you have to grit your teeth in it. But it is a wonderful opportunity to get involved with. But it is also the other way around. The world impacts you. The internet impacts you. And what can you learn from that to ensure that the world that you're working in, say, for example, maybe you're a politician working towards internet governance, but maybe you're a teacher and the internet impacts the way that you are teaching. So we have to know and be aware about how these interactions work with each other. And therefore, it's important that every single person matters. It doesn't matter if you have a legal background or international relations background, if you are a farmer, if you are an engineer, if you are a teacher, if you are a manager, we can all share our lived experience on how we need to engage with the internet. And so I would love to tell you, firstly, a little bit about the European Dialogue on Internet Governance. As mentioned just now, you have your national internet governance forum. The European Dialogue on Internet Governance is the European version of this. So we bring together European stakeholders to discuss the future of the internet, to go through different types of experiences and engage with each other. And I think this is a really wonderful opportunity for you to participate in these different structures. At the European Dialogue on Internet Governance, we have the opportunity for you as a stakeholder to contribute topics and issues to the agenda. What do you believe that European stakeholders, European decision makers need to understand and learn about, need to discuss? Because without the contributions from us that are happening things locally, they might not know the things that they need. So currently, during November and December, we're collecting issues. You, right now, from where you're sitting, you can submit something and say, hey, look, I think this is important. This could be about social media. This could be about privacy. This could be about data. It could be about infrastructure, emerging technology. Maybe you're working on something that other people don't know about. And this is really a great and wonderful opportunity to engage with. Just because you submitted an issue does not necessarily mean that you have to commit to be an organizing team member. But the thing is that you are able to choose. You are able to decide, hey, I would love to be part of a program committee. And in this program committee, contribute perhaps interesting speakers, or maybe even say like, look, I know about someone I would love to hear an opinion about, and invite them to then come and have this discussion with you. And that is a wonderful opportunity. Same way with the Youth IGF, where you're capable of asking questions to the people who are coming to discuss and are contributing. You will also be able to go into dialogue with the people from the internet, like the European Dialogue on Internet Governance, but also the Internet Governance Forum members that all come together. Before we actually open the European Dialogue on Internet Governance, or EuroDIG, for the people who are our friends and veterans who come back. And we hope that you'll also join us to be one of those. There's also the Youth Dialogue on Internet Governance. The Youth Dialogue on Internet Governance, or YouthDIG, brings young people together. It is a fully funded program that you can apply to actually come to EuroDIG a few days in advance, and you'll get sessions to prepare you on what is the context of the political and societal situation that we're currently finding ourselves in? What are the current hot topic debates that we are contributing? And what skills do you need to actually be able to have conversations in internet governance, preparing you to also speak your thoughts and ideas? YouthDIG is a really wonderful opportunity. People, like, we fund 30 people from all over Europe, geographical Europe, so not just the EU, which includes you, to come to EuroDIG
and have these discussions and prepare you and meet with a group of people, because sometimes it's terrifying to step into a room where you don't know anyone, and coming into Youth Dig a few days beforehand, making some friends with people who are also keen to learn about the internet, who are keen to bring thoughts and ideas together. You feel that you're part of a community that allows you to grow, that you feel supported. And when you do actually are walking around your dig, you're there with friends. If you want to trust like a test or trial a thought or an idea that you want to say publicly, this is an opportunity for you to do so. So I've put down a couple of links in the chat. So the first one is how to submit an issue, and the second one is about the application. The application opens midway January, but the best way to make sure that you don't miss our call for applications is to make sure that you join our newsletter, so you keep getting little updates about when is the application process open, so that you can apply. The application isn't hard. We're not looking for expertise. We're not interested whether or not you have a long-term background in internet governance. You just need to show that you're motivated. We are not a program that requires you to know everything. We are very interested to learn about you. So when you write your motivation letter, please don't write what the program is about. That is what we do. Please don't tell us, I'm interested in meeting new people and learn about internet governance. That is what the program does. We would love to know, why is it important for you to be on the internet? Why is it important for your engagement? What are you interested in? What do you want to achieve? How is it going to impact your background? Those are the really tangible things that we want to know about you, to make sure, like, look, these people are really motivated in these different areas. So how can we enrich your experience, and how can we then build a program to make sure that it addresses all the thoughts, ideas, and concerns that you have to be able to thrive in this space? Because what we want to do is not for you to just be there one time. We want you to love it so much that you come back every time. It is a community. It is a space where you learn to meet, where you learn and you meet people, but also many find the opportunity to either find funding to go to the Global Internet Governance Forum. Many find job opportunities, many find mentors. And the last one is the one that I would love to emphasize. Mentorship in our society is so important. People who take a genuine interest in what you're doing, what you want to get involved with, and where your future is. And some people will give you thoughts, ideas, and opportunities that will push you. And mentors don't have to be old. Mentors can be people from our own age, but just taking a genuine interest in each other and seeing opportunities appear allows us to grow, allows us to find things that we might not have seen ourselves, because there's so much information out there. So knowing about each other allows us that opportunity. So what I hope for you is that you will consider submitting your issues, your thoughts and ideas to YourDig, so we can learn from your lived experience. I hope that you'll consider applying for the Youth Dialogue on Internet Governance, or Youth Dig, so we can see you in person in an undetermined location yet, because we have not yet announced the location for 2026. It's still a secret. So for 2026, I promise you, it's going to be a really interesting year. I am so excited for it. I hope that you'll be able to join, and please come if you decide, hey, I really like the idea you just shaped, and I want to guarantee my participation. One thing that you could consider is there's many of you now together in this chat. You can, at the end of this conference, if you all stay online for like maybe 5 or 10 minutes longer, you could talk to each other and say, hey, let's get a hostel room together. Sharing accommodation, getting group deals on flights makes so much difference to be able to participate in this conference. If you are one person in a 150 euro room versus 4 people in a 150 euro room, the room cost stays the same, and there are just 4 of you piling up. It makes all the difference. Having a community like Youth IGF Ukraine allows you to come together, find like-minded people, and create opportunities with each other. So I hope that you'll, regardless, will try to come, because we'd be excited to see you, and you can come and meet everybody from the YourDig community.
There are other programs, and I don't know for sure whether or not you'll be addressing them today, but please do not hesitate. If you are looking for more opportunities in internet governance, we do keep a Eurodig wiki. And on the Eurodig wiki, we actually have a page which is specifically for newcomers, where there is a list of opportunities where you're like, oh, there are different conferences through the entire of Europe. And during these conferences, there are often youth fellowship programs where you can contribute and where you can apply and where you can really meet other people who are interested in the internet and want to learn more about it. So I've just dropped it in that there are other spaces for you to contribute. But what I mostly hope is to see you at Youth Day. So I'm just conscious of time. Please don't hesitate to send me an email if you have any questions or any, if you just want to say hello and say that you're interested in fostering your future in the Internet Governance Forum. Well, I'm sure that IGF Ukraine has, and they have always been, extremely supportive of their participants. I am always happy to help wherever I can. So thank you very much for having me here, and I wish you all a very lovely session. Yeah, thank you so much for that. That was very, very inspiring. I have already Googled it on my own, and obviously I think that we are all applying for the Eurodig. So thank you so much for what you've mentioned and highlighted, and specifically the fact that the internet isn't just about internet, it's about all of us, no matter what our job or our occupation is. Thank you again, and hope to see you in the future, maybe even offline in the next Eurodig, let's say, event. Thank you a lot. And now I am honored to present our second guest. I'm very sorry, Laura, if I do pronounce your name incorrectly, but Laura Lorenzo is the program development consultant at RIPE NCC that we have mentioned numerous times here. And Laura is working with the RIPE NCC to redesign and also to expand the RIPE fellowship program. And Laura, we are very, very happy to have you here. We would be really glad if you can share some insights on what the RIPE fellowship program is and whether our participants can apply to it someday in the future. So the floor is yours. And just give me a quick second. I want to make sure that you can share the presentation. Can you? I don't think so. All right. And there is no... Yes, I can. I do. Okay, great. Awesome. Great. Yeah, we do see your presentation in full screen, so that works fine. Okay, awesome. So what you will see here, I will refer many things that Nadia has presented already, is the same mission, the same purpose. We want to bring people together to discuss, because the internet, yes, is the infrastructure, but what makes the infrastructure and the protocols and the standards exist in this world is the people. So the RIPE Fellowship is about that. The RIPE community that I represent here with the RIPE NCC as Secretariat, it is about that. And before I dive into the RIPE Fellowship, if I may, and let me know otherwise if you have a full understanding of the RIPE NCC and the RIPE community. We can skip those slides, but if that is not clear, I would like to make a brief introduction about the RIPE and RIPE NCC. Is that okay? Yeah, I think that's okay. We have mentioned RIPE NCC, but it would be nice if you can make a brief summary. Yeah. Okay. So the purpose here for me to with you today, if I may, is give a brief introduction about the RIPE NCC and the RIPE community, their differences. And how can you engage, particularly with the RIPE community? And then, yes, we will go into the details of the RIPE Fellowship, because as Lamia has shared, we have gone through a process of research and complete redesign. So the RIPE NCC and the RIPE community. The RIPE NCC is the regional internet registry. It's one of the 5 regional internet registries that are in the world, and actually is the oldest. And it is a not-for-profit membership organization. So the RIPE NCC has members. The RIPE community doesn't have members. We will see that in a minute.
As a regional internet registry, one of our functions, very, very core functions, allocating and register the internet numbers. So the IPv4, the IPv6, and the ASN to our members, right? And as a secretariat of the RIGHT community, it is also our function to support the RIGHT community, which is open and in the development of the internet in general, and particularly, of course, in our service region. So, like I mentioned before, there are 5 regional internet registers in the world, and the oldest one is the RIGHT NCC. And actually, I believe it's one of the largest in terms of countries that we cover. Now, what are the differences, right? Because both have the name RIGHT. So the first one is that the RIGHT NCC was created by the RIGHT community. RIGHT community is way older. It was formed in 1989. And it was formed because the RIGHT NCC, because the RIGHT community wanted to develop the internet, but allocating the numbers and all the bureaucratic work that it entails to do the registry, that was a lot of work. So they said, let's constitute an organization that has as purpose to make sure that does this work of allocation and the registration. And that is when the RIGHT NCC was born in 1992. So what also is important here to emphasize, as an organization, RIGHT NCC is the only one. It's a non-for-profit. The RIGHT community has not any legal entity whatsoever. It's people passionate about the internet, passionate about to make us more open, guarantee that it's open and permissionless, the internet, as possible. So they work together in a voluntary basis. It's absolutely open, inclusive, bottom-up, which in the context of the RIGHT NCC, it is neutral, independent, but we need to serve our members. The RIGHT NCC as an organization has a staff, which the RIGHT community doesn't. And we have offices in Amsterdam and Dubai, and we are roughly 190 people plus consultants. The RIGHT NCC provides services to our members and implement the policies that the RIGHT community has developed. And we support the RIGHT community in anything they need. And of course, as I mentioned before, the RIGHT community, since it is not an organization and is not a legal entity, also doesn't have any offices because everything is done on voluntary basis and people are widespread in all our civil region and even overseas. So we have members of the RIGHT community, RIGHT community participants that are from the States and from many other countries. And the purpose of the RIGHT community is to policy development and sharing best practices. Now, if this is clear, and I hope I was, maybe we can go a bit more into detail. So who are the RIGHT NCC members? Can be individuals or organizations. Whereas the RIGHT community, the participants could be anybody. The only goal, the only thing that is core for the RIGHT community is your passion, your interest to develop the internet. What else? To become part of the RIGHT NCC, you need to be a member of this organization. When you become a member, you pay a membership fee, of course, and you are able to vote the general meetings. The general meetings happens in the context of the RIGHT meetings. The RIGHT NCC, as a registry, is responsible to distribute the internet numbers, resources to its members, but always following the policies developed by the RIGHT community. This pretty much is what are the main differences. So now that we are focusing more and more into the RIGHT community, how can you participate? How can you become part? Since it's open to everyone, you need to understand also how to engage with the RIGHT community. The community members, anybody interested to engage with the RIGHT community, the first thing I would say is take a look to the working groups, which the working groups is the way that any person interested in the development of the internet in the context of the RIGHT community gathers together to develop policies. And you have all these, on the slide you can see it, all the active working groups that are
available now, and you have each of them has a mailing list. All the policies are developed in the context of the email. So everybody has access to what has been discussed. Is the way that has been chosen to be the most open, transparent, and where the delta of learning and being able to access is the lowest. So it is the most inclusive, so to say. Now, there are more ways to engage with the RIGHT community and to get to know them. And one that I really emphasize and invite you to be part of is the RIGHT meetings, which tends to happen twice a year. We have already the dates for next year. The first one will be in May in Edinburgh. And the next one, the autumn one that we tend to say, is in Sofia in Bulgaria. You have the dates here. It is a 5-day meeting where all the people interested in the development of the internet in our region gathers together, which includes persons, individuals, but also ISPs, network operators, and any other party. We have also governments at times, and is where we discuss everything that is relevant for the context of development of policies and standards. And we share experiences and we network a lot. That is very, very important, because the development of the policies and the standards is possible when we have discussions. And that is why the RIGHT meetings has so many coffee breaks, which are so long, to allow people to mingle and discuss, because this is where really the magic happens. Everything, all the sessions at the RIGHT meetings are recorded and archived, and you can watch all the videos by following this rule that you see here. The only thing that you need to change is the XX with the number of the RIGHT meeting. And actually, it's a good way to get to know if this is the community. It's quite technical, but watching the videos, it gives you a sense of how the people interact in the meeting and the angles that are explored out of this, for instance, working group. So take a look to the videos. And for students, the registration fee is 50 euros, but the participation is free of charge for anybody. And actually, there is something that we emphasize, and we are putting more energy to create local hubs. What are the local hubs? It's people that gathers together, normally are at universities or maybe at some companies, that they allocate some space for the people to watch, to attend to the meeting remotely. And when these local hubs are established, we organize some activities with them. So there is more interaction, because all the time watching a meeting could be a build of, we have been there online attending conferences. So we try to make it more interactive, and it's quite interactive. There is a lot of questions happening at the meetings that comes from people participating remotely, because we have put a lot of effort to make that remote participation more engaging. Now, what else? So these are the RIGHT meetings, but the RIGHT meetings are so active. So many things happen at the same time, that for newcomers, which are the people that are not necessarily at all new in the internet world, but they are new in the meeting, can be quite overwhelming. So we have 4 programs. The 4th is the RIGHT Fellowship that we will discuss later in further detail. But let me just address these 3 ones. The newcomers. So the newcomers per se, they have a specific sessions that happens online for all the meetings and on site at the RIGHT meetings. But this year, for the first time, we started introducing also the on-site newcomer session at the SEE, at the Southeast Europe meetings, which is one of the regional meetings. In these sessions, what we talk is what I did at the very beginning, very briefly. What is the RIGHT community? What is the RIGHT NTP? What is our purpose? But then we really focus on the meeting per se. So we go through the agenda and the ways we participate. So how do we do that? For instance, in the context of RIGHT meetings, people, if they want to do a comment, they need to go to the mic, which is very different from other meetings.
where there's somebody that gives you the mic and you are sitting in your chair. Here you have to stand up, go to the mic, and make your question, which for many people that is very a stressful experience, because it's kind of being a speaker. You are standing, everybody's watching you, and then you need to verbalize your question, and you might not be fluent, or English is not your first language, as in my case, and you are. So that's why we're explaining all this, because we want them not to feel that way. And still, even though we do all these new conversations online, and then on the very first day of the RIPE meeting, we have this other program, which is the mentoring program. Nadia has mentioned the mentors. We also love our mentors. And the mentoring program, if I may, I will do this analogy for you. So the RIPE community, the RIPE meetings, is not a conference. It is a meeting. And what that means? It means that people that know, that work in the internet gathers in this meeting. So they people that know everybody for so long. It's kind of getting to know a family. So when a newcomer gets into this meeting, it's kind of with a mentor. It's kind of when you, I don't know if you have a partner, but you might have one, and you might have this experience of getting to know your family's partner. And what happens? The family knows your partner because it's their family, right? They might have heard of you or not, but you want to be part of this family because it's your boyfriend or your girlfriend's family. So you want very much to be part of them. But they are hugging themselves, they know each other, and you are, wow. The element that makes you be so much part of them is what is blocking you, which is they know each other so well. So the mentoring program is that person that tells you, just like your partner will do, look, don't talk to Uncle John, because Uncle John will talk all about internet stories all the time. So you would not ever end the meeting and he will keep speaking stories. Don't go there. Just talk to this one and to this one. That's what the mentor does. The mentor tells you, okay, I know you. I know that you're interested in this. You need to go to this person, to this person, to this person. And that session is super important. You go there. That is the human component of the internet made visible with the mentoring program. And I love it so much. We have improved it this year. We have completely transformed based on the community feedback that we collected. And now we have some activities that the mentee and the mentor does before attending the meeting. So they get known together, they get this bond. So when they see each other for the first time at the RIPE meeting, they know very, very well. So there's not this icebreaker, who is my mentor, which has happened in previous meetings. There was not this engagement previous to the meeting. So now they know each other, so the experience has improved, and there are some activities that we do in the context of the meeting. So they have a lunch together, they have pictures together, so they create this bond even stronger. Then we have RISE, the RIPE Academic Cooperation Initiative, which the purpose is to bring the academia to the meeting so they have the opportunity to present their research. We, for those who apply and are accepted, we cover the travel, the accommodation, and the full week ticket, including the dinner. If you want to apply, the call is open, and it will be open also for SE very soon. So take a look. For RISE, for the RIPE meeting is already open. Please, if you're interested, join to the mailing list, take a look. Take also a look to the videos. You have the link here, so you have a sense of what is expected from the academia and what is the angles that the RIPE community is interested about. But I share here with you on the slide some topics that we always look for. Now, I mentioned regional meetings. We have the RIPE meetings and we have regional meetings. We have a very wide service region. In April, before the RIPE meeting, we have the Southeast Europe meeting. Will happen it's in Belgrade. It's mistaken. It's not in Sofia. It will happen in Belgrade. I'm sorry. In Serbia. Then in September, before again the RIPE meeting in autumn, we have the one on the Central Asia Interconnection Forum in Tajikistan, and then MINOC. MINOC is happening in next week.
That's what I put in. So this is for the Middle East Network Operators Group. They are very different. That is the beauty of the RIGHT community and the beauty of all the communities that work in the internet ecosystem, that they are so diverse. And that is one element that I will further explore with you in the context of the RIGHT Fellowship. But before that, another way to engage with the RIGHT community is with the network operator groups that also are informal community of network professionals. We have a variety of stakeholders involved, and they do a lot of technology transfer. So it's very, very technical driven. They have mentorship, they have community support. It depends on how structured and organized are the NOCs. We support them. They all have a huge focus on peer interconnection because for the development of the internet in their country, at times these are cities. So please take a look. Now, the new RIGHT Fellowship Program. The RIGHT Fellowship Program, as it was designed in 2017, the purpose was to bring people from our service region, so from this RIGHT NCC service region, to the RIGHT meeting. So the purpose was bringing new people to the RIGHT meeting only. And as far, we have accomplished an amazing goal, which is we almost covered with this design almost half of our service region, which is incredible. It's a very, very difficult goal, and it was achieved. Now, if we look at this data from the context of how many of those people, those fellows that came since 2017 until today, have stayed and found their voice in the RIGHT community, maybe the distribution would not be as widespread as this figure presents. And that is why I came to the RIGHT NCC and to help the RIGHT community to make sure that we attract more voices that find their place in the community. So they stay, not only come to the meeting, we want them to come to the community and find their position, their voice, and their role into the community. So they bring new perspectives. Like I mentioned before, how diverse is our service region. And that is important not only from a geographical standpoint, but for the use cases they bring, the challenges they bring, the knowledge they bring. And that dialogue will only bring us a more robust community, a more robust internet. And of course, the goal is to make sure that underrepresented regions have a seat. So we are positive bias towards gender. We want to have more women and through gender. And also we are positive biased to regions, countries where the internet infrastructure and the community has not been developed sufficiently compared to other countries in our service region. So we are biased to those. Now, to make sure that these new voices come to the community, not to the meeting, to the community and find their place, we needed a complete design revamp. And as part of this design revamp, I learned 3 things about the RIGHT community. First of all, is a community of tech people, engineers mostly. Second of all, they are very challenge-driven. They love a challenge. And third of all, they don't want to be told how to do things. And that was a tricky one. So in order to make a program that is defined, but embraces the reality, the only way we find out that would be enticing and make sense is by transforming the fellowship into an adventure that lasts 4 months. And why is that it lasts 4 months and not 6 months or 3 weeks? Because to find your voice in this context that is so complex, you need some time. But the good thing is that we realize in the research I'm doing with the newcomers that come to our meetings is that they are new in our community, but no, they are not new in the industry. So they have a good level of expertise and knowledge, and that does not correlate necessarily with age. We have, for instance, in RIGHT 91 in Romania, we have a 12 years old mentee that has been working on the internet since he was 10.
And we have a CEO which is 17 years old that has been involved in the internet since he was 13. So please emphasizing that in the context of we are here today, and relevant knowledge of something doesn't mean that you have been working at this company or that company. It means that you have your purpose and your passion, and you have done something that is astonishing and relevant. So, because there's people that is knowledgeable in the internet and they have done amazing projects, a 4-month program makes all the sense for them to find their place in the right community. And how we do that? Since it's an adventure, you need to define your path. And you define your path in the intersection. Oh, something happened with my slide. I apologize for that. Of your passion or purpose with the learning tracks. The learning tracks are the areas which are on my left-hand side of the slide, which are the areas of internet interests of the RIPE community. Finding that intersection happens in the context of conversations with the RIPE fellow coach. The RIPE fellow coach is this person, and these are 2 pictures of the onboarding sessions, the 2 onboarding sessions I did in the context of the RIPE 91 meeting, and I did 2 more online with other coaches that couldn't attend. So the RIPE fellow coach is a role that has inspired from the RIPE mentoring program, which I love, and we are bringing this component of this person that say, don't talk to this person, talk to this person, but also because it's so knowledgeable from a technical standpoint, is horizontal in context, so all of them knows very well the right community, how to engage with, but they have very verticals in terms of areas of expertise. The verticals would be any of these 7, IP management, IPv6, DNS, internet governance, routing, security, and measurements and tools. Routing is the one that you don't see here, and I apologize for that. So he or she will make questions to you. He will see your passion in your application form. He will see what you are interested about, and he will ask, okay, but how do you see this in the context of this? How do you see that in the context of that? It's in that conversation you have with the right fellow coach that you will define your personal learning path. You, not him or her, you. That's what the coach does. That's questions and makes you think, and that is how you define an adventure. And it brings not only some ownership, accountability, and also excitement, because it's your path, nobody else. And that is why, so you have activities that happens online these 3 months, and here we have these conversations that you have with your coach, but also conversations that you have with your cohort, because it might be the case that those learning tracks that I show you, there will be maybe it could be the case that other fellows are on the same track as you are, but the approach, the facet from where they are looking at it, it's so different that you will learn a lot in the context of these group meetings that we also have. Then you will go to the RIPE meeting, and then we have a lot of activities happening there as well, so you are not lost. You will be very, very guided and secure that we will be next to you to make sure that you accomplish specific goals also in the context of the RIPE meeting. And then after the RIPE meeting, we do some wrap up and see what else is you're going to do. What is now that you might have found your voice, what are your next steps and how we can collaborate together, and you belong part of the alumni network. That is something that we are developing. Now, the call is open. We opened in October 8th. And the call is open for the fellows. Either they want to connect their fellowship experience with RIPE 92 in Edinburgh or RIPE 93 in Sofia, Bulgaria. And we do that because we want to give you the opportunity to choose which one makes sense for you and for your interests. Now, to submit your application for the RIPE fellowship, we look for passion and purpose and for clarity. And why I mean that? So in previous fellowship editions, there was not a quiz. Now we have it. Why? Because many applications were from the digital, social media, developing applications. It was not the internet infrastructure and network. It was not about that.
So we want to make sure that you understand that this is an adventure in the context of internet infrastructure. And that is the quiz about. So you have 2 videos to watch and then you take the quiz. Also, we want to make sure that the applications come from our service region, which was also an element that was not clear enough, and these videos emphasize. If you want to apply, you need to be based in any country of our service region. Now, the deadline for applying is December 10th, but before you need to take the quiz, so the deadline for the quiz is December 9th, okay? It's open to applicants at least 18 years old, but you need to live in our service region, like I said. And in order to be invited to apply, you need to pass the quiz. And that means we have 17 questions. You at least need to have correct 12. Please take the email. I put it afterwards. The application process, there is a selection committee. The selection committee is made of the right participants, particularly the right fellow coaches. 90% of them are part of the selection process. We have changed the selection process to be as unconscious. We are limiting the unconscious bias as much as possible, and is as much as objective as possible. We are completely redesigning all the full experience. So we make sure that the process is fair, objective, and transparent, and as less unconscious bias as possible. Everybody will be informed, either you are selected or not, or you are waitlisted. But everybody will be informed. So the application form has all these sections. You can ask me anything about it, but what I would love to share here at this moment is that please, the design of the application form is to understand what is your purpose, what is your passion, and each question has a specific goal. So I really ask you for, if you apply to the fellowship, don't answer the same thing on the questions, because it's something that we've seen, and they're kind of copy paste, this kind of the same thing to the questions, and that prevents us to understand who you are and prevents us to get to know you. So please make an effort to really tell us, who are you? Why are you here? Why do you pick that track? Why do you want to go to RIPE meeting 92 or 93? That is important. If you need financial need, let us know. There's a specific question. If you need visa or you don't know, you let us know. We'll sort it out. I just wanted to share here some statistics. This is from today. So what you see here is the gender distribution and per country of residence. And if you look at it, there's nobody from Ukraine. There's no applications from Ukraine. And that is concerning to me, because it is a country that I hold dear to my heart. I have many friends from Ukraine. So that makes me really sad. The other element that makes me really sad is that there we don't have much diversity from a gender perspective. That is, it doesn't even represent the right community. So please do apply. Please spread the word. Please help me to help you, which is, bring diversity, bring new voices to the internet. It's the only way to make this mosaic that makes the internet stronger and resilient if we are more diverse. It's time for you. Let me know. Questions, comments, I'm here to help. If I may intervene for a second, I guess we are running out of time, and very sorry that we haven't announced the proper time for this very entailed and great presentation. If it's possible, I guess we are going to duplicate the information to the participants and all the registered after the forum. So we would definitely outline the email so that participants, if needed, can email and ask for the questions. Would that work? Would that be okay? Absolutely. Salome, but a quick question. Is it possible to ask Laura? Yeah, sure, of course. Laura, firstly, thank you and RIPE NCC for supporting NOGS and the fellow programs. It is very important, especially in the difficult times. And we, if I talk about myself,
I'm twice was a fellow, used the fellow program, and it's really very good opportunity for us peers, because in Ukraine you know that we have some economy problems, and I have a question. Is it possible now, if we talk about the changes in fellow programs, for ICE peers from Ukraine just send application for receiving fellow and being in a RIPE meeting using the fellow program? Thank you. So I'm not sure if I understand. Is your question related because you were a fellow, if you could apply as a fellow as well? Is that the question about? My question is, the fellow program has some changes. Yes. From time to time, the ICE peers from Ukraine send the application and receive the fellow from RIPE. So, is it possible in future use fellow for Ukrainian ISPs who are LIRs but have some problems because the condition of the war? We have, for example, ISP and LIR from Kramatorsk. It is near 5 kilometers from front line zone. But the question is it possible for him use the fellow program? Let me try to answer your question. So the fellowship program has as a purpose to bring new voices. And as such, if that person is a new voice, why not? But it should apply as any other person. Now, if there is a specific context that you are mentioning, maybe not, and maybe in the past, this has been handled through the fellowship. Maybe now will be handled differently. There are many other, but this needs to be discussed with somebody else that it's not me. But I really encourage to anybody and refer that specific context in the application form. And so let me also share here something that I didn't, is that we bring new voices, but we also accept former fellows. The former fellows will be asked an additional question compared to those who had never had the opportunity to use this program. And for a returning fellow to be accepted, this person should have to show outstanding commitment and accomplishments from the last time that this person has been a fellow. That would be the difference. And I hope I have answered your question, Olena. Okay. Thank you for your time and thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you so much. That was a very great outline process, and me and Elisa were also thinking about sharing this opportunity with our friends who are very interested in internet governance. So thank you a lot. And finally, I am really glad to invite Anya. I hope I do pronounce your name properly. Anya, can you hear us? So can you hear me? Yes, I do. Yes, we can hear and we can see you. So Anya works at the United Nations Secretariat for the Internet Governance Forum, and she works as a program expert that unites both regional and national initiatives. Prior to IGF, Anya had been working for nonprofits, academia, private law firms, and others. And when I was participating in the CDIG last year, I had a pleasure to also listen to your great presentation. So today I am inviting you to maybe share a bit about the opportunities to youth, and the floor is yours. Thank you so much, Solomia. Can I ask you how much time do I have in total, given that I see you've shifted a little bit the schedule? We did shift it, and I guess that our next speaker is Olena. So Olena, can you maybe tell us when you have to leave so that we can adjust properly? Can I speak in Ukrainian for those students who are here, maybe don't understand good English language, but my experience? Is it possible? Is it okay? Yeah. I think, we can wait if you do that. I need only 5 minutes to share my experience.
Okay, then Anya, is it okay if we wait for 5 minutes then? Absolutely. Thank you very much. Thank you. Thank you very Thank you much. so much. Отже, будучи вже керівником компанії, навіть співорганізатором конференції, навіть вже будуючи резиліанс тут в Україні, цього року в серпні місяці я відвідала школу, літню школу управління інтернетом, яка знаходиться в Мейсені, Німеччині. Звісно, вони так само мають програму Fellow, і кожен бажаючий може нею скористатися. Але якщо ви запитаєте, що це за школа і на що вона потрібна, і взагалі на що то все, є університети там і так далі, я відповім вам наступне, що аналогів такої школи немає у світі, тому що вона розповідає, чим займається IGF, чим займається ICANN, чим займається RIPE і яка різниця між RIPE, NCC і RIPE Community. Воно розповідає, що таке ГАК і які процеси взагалі в світі відбуваються, що стосується інтернет-гаверненса. І отже, будучи студенткою даної школи, завданням студентів було підготувати драфт про свої пропозиції до нульового документу VIII-20. Для тих, хто не знає, що таке VIII-20, взагалі VIII-20, вона стала таким наріжним каменем управління інтернету і об'єднала різноманітних стейкхолдерів. Що це означає? Це означає, що це студенти, це означає, що це власники бізнесу, це означає, що це якісь школи. IGF може бути так само тим мультистейкхолдером і давати свої пропозиції. І над чим працюється? Оскільки Організація Об'єднаних Націй переглядає правила, що регулюють цифрові технології, починаючи від штучного інтелекту і взагалі кіберзлочинністю, і формує майбутнє інтернету, да? От іде опрацювання такого документу, щоб викласти в один документ оці всі правила. І оці всі пропозиції, вони будуть розглянуті в цьому році в Женеві. Тому кожен мультистейкхолдер, кожна людина, кожна думка дуже важлива. Тобто і політики дають свої пропозиції, government, да? І різні стейкхолдери, мультистейкхолдери. Тому я звертаюся до студентів, які мене чують. Будь ласка, приєднуйтесь. Я вам покажу таку фотографію, якщо видно. Це випуск цього року, в серпні 25-го року, де ви можете знайти як власників бізнесу, да, IP, тобто провайдерів, як я, представників Міністерства цифрової трансформації різних країн, це студенти, це просто хостери, да, ті, хто займаються доменними іменами. Тобто це різні люди, це навіть громадські організації, які зацікавлені в управлінні інтернету. Тобто це унікальний майданчик, який навчає взагалі і розповідає про глобальні процеси, які відбуваються навколо нас, управління інтернету. Тому всіх бажаючих, студентів, просто людей, яким цікаво управління інтернету, я запрошую, бо це дійсно, що засновники цієї школи, це дійсно глиби і легендарні особистості в сфері управління інтернету, і дає унікальні можливості і знання. Більш того, я вам хочу сказати, що оскільки ми так званий depressed region, да, в якому триває війна, дуже багато яких знань і процесів, які вже відбуваються в інтернеті, було донесено особисто мною, про які навіть засновники цієї школи не знали. Наприклад, таке поняття, як цифрова анексія і цифрова деокупація. Тобто є такі процеси, тобто вони, дослівно було сказано, містер Вульган, да, засновник цієї школи, він каже, я вже думав, що я знаю все про інтернет, але Олена, ти донесла якісь нові речі для мене, про які навіть не задумувався. Тому чим більше буде представників з отаких регіонів, як Україна, тим сильніший буде інтернет, тим буде він зрозуміліший і доступніший для всіх. Тобто ми будемо сприяти уникненню дефрагментації і будемо робити свій вклад, contribution, да, в стійкість взагалі інтернету.
Це все, що я хотіла сказати. Спасибі вам за запрошення. І якщо будуть якісь запитання, буду рада на них відповісти. Дякую. Пані Олено, дуже вам дякую, що ви підсвітили те, про що нам треба доносити міжнародній спільноті. І я зараз бачу ще підняту руку. Будь ласка. Так. Так. А це Оксана Приходько. Пані Олена привезла мені картину з Мальсіну. Я не знаю, як зробити так, щоб її було видно. Я її залишу для учасників і молодіжного форуму, і IGF, для того, щоб надихати вас, подаватися і брати участь в Мальсіні. Так, дуже дякую за таку натхненну доповідь. Now switching to English. Anya, could you please tell us if you can hear us now and maybe you're ready to present? And I'm so sorry again if I mispronounce your name. So let me please know if you're... No, you said my name perfectly, better than I would say it, and thank you so much. Yes. Thank you. Then I think now you have as much time as you need, as probably it's going to be the last presentation, and we are very honored that it would be such a great presentation to finish the round. So the floor is yours. Well, thank you so much, first of all, for this wonderful opportunity. You know, the past couple of years we have been participating from the very beginning in the Ukrainian national IGF and also at the youth IGF. I know that the past couple of years have been very difficult for the stakeholders there. And yet again, in all those challenges, you managed to maintain this practice of hosting the youth IGF and the national IGF. And we are in great respect of that important fact. And I think in these challenging situations, especially there, it is really the ICTs, the communication and overall digital technologies that keep us connected and enable us to communicate and know about what's happening in different parts of the world. So I think that speaks for itself about the value of the ICTs, of digital technologies in general, and to make them safe and secure, to make them resilient, that they work for the benefit of all of us. We need good public policy, good regulation, good governance, a lot of capacity development. So this is something that I would like to take a few moments to speak about. And as you said, Solomia, about the concrete opportunities that exist for young people to engage in the global digital governance through the Internet Governance Forum and its ecosystem overall. But maybe I can start with a couple of facts, first of all. The IGF from the very beginnings is very devoted to working with and for young people. And if you look at the state of connectivity just overall, then we can easily see that worldwide, the official reporting says that more than 70% of the internet users between 15 and 24 years old are online. 1 in 3 internet users is under the age of 18. And what's even more encouraging, in line with these numbers growing, is the fact that young people are using digital tools to build businesses, to diversify incomes, to work remotely, to study, to educate themselves, of course, to communicate as well. But then again, what worries us a lot is this really persistent digital divide, as well as the gender-based divide. And it relates to access to skills, to geographic positions, as well as to various risks, such as the mental health that is becoming more and more central to the various different governance mechanisms, various forms of exclusion in the digital space, and of course the unsafe content of various kinds. Digital divide, as I said, is quite persistent. We have 2.6 billion people that are completely offline. And there is a huge difference between various geographic regions. So if you look, for example, among young people aged 15 to 24, in Africa, only about 53% are online versus 98% in Europe, especially developed part of Europe. And that's something that we have to work on and ensure that we bridge this divide, especially among young people as the internet users, first of all,
as young people, they are certainly our presence, but they are undoubtedly our future. And good governance really is in their hands. It depends on how skilled and how knowledgeable they are about internet governance and the values that surround that important framework. So in that sense, within the IGF, there are many opportunities where young people can, go through various processes to gain capacity and to ensure that they are equipped with knowledge, with skills, with experience on what makes good internet governance and good public digital policy. So in that sense, perhaps let me try to share just a very few slides as concrete opportunities that we would like to invite you to participate on. And I will try not to take a lot of your time, but to leave also some time for the questions. And let me see, this is I don't use this platform quite a lot, so I'm not sure I will be able to. So you should be able to see the sharing button, I guess, in the bottom of the area of presentation. Can you see anything similar? Yes, to share my, okay, give me a second. I'm having... Yes, of course. Yes, we can now see the slides. Yes, wonderful. Thank you so much. I won't go into the specifics of what the internet governance is and then what issues fall under that very important topic, because I understand you had previous presentations and discussions where you discussed that. But I'll just tell you that with the IGF, as I said, there are many opportunities to participate, including in discussions, exchanges, cooperation on issues related to internet governance, as well as to be part of the IGF's structures overall. So some of you will know probably that the IGF structures include, for example, the multi-stakeholder advisory group, as well as the leadership panel. Both are multi-stakeholder, regionally and gender-balanced groups that are composed every year, especially the MAG, through public nominations. And I do encourage you to keep an eye on the IGF website, on our various mailing lists, on our newsletter, because soon next year we will be calling for renewal of the MAG. I also believe that we will have some form of renewal of the leadership panel. So please stay tuned and make sure that you nominate those that you think that could really be great contributors to these structures, or just be nominated as such. Likewise, at the IGF Secretariat, where we are based at the United Nations office in Geneva, there are many internship and fellowship opportunities, as well as often travel support to come to some of our meetings. And so in that sense, to stay informed about these opportunities, please do subscribe to the IGF's newsletter. I think that's the best and the quickest way to keep yourself continuously updated on the activities of that kind. And I'm going quickly through these slides because I don't want to take a lot of your time, given that we are at the end of your day. But what I want to say is the IGF is composed of a couple of activities. What's in common for all those activities is that they are all bottom-up, open, inclusive to everyone, to participate free of charge in a multi-stakeholder and non-commercial setup. One of the main activities certainly is the annual meeting. And as you can see here, we had so far 20 meetings hosted by different governments. The last one was hosted by the government of Norway in Lillestrøm in June this year. And now we are preparing for the 21st IGF, which will be next year, but the host is yet to be announced. In addition to the annual meeting, we do have the intersessional work that's running in between the two annual meetings. It takes forms of best practice forums, policy networks, and dynamic coalitions, as well as other capacity development initiatives happening in between. What's in common for this type of work is that it's thematic, it's bottom-up, it's community-driven, and open to anyone to join at any point in time. This year, for example, we have been discussing intensively throughout the year concept of cybersecurity, internet fragmentation, meaningful access, and governance of artificial intelligence.
And the reports as the final outputs of this work are available at the IGF website. Likewise, the dynamic coalition study, 2 dynamic coalitions that are thematic, and you can learn more about them on the IGF website. Really welcome your active engagement overall. Just a second, Soumya. Apologies, I'm having some issues with the audio. Can you hear us? Sorry, I will have to restart my computer. Do you mind just giving me 2 minutes to restart? I cannot hear you. Apologies. Окей. Can you... Чи чути мене зараз? Можливо, це в мене була проблема, чи ні? Це добре чути. Ага, добре. Тоді перепрошуємо за затримку. Зараз наша спікерка під'єднається знову, і ми будемо вже поступово завершувати. Можемо якраз ці 2 хвилинки трохи відпочити, розім'ятися, щоб вже фінально цю зустріч завершити.
Can you see me and hear me now? Yes, we can see and we can hear you now. And you can see my screen. I have Yes, and we still see your screen. Yes. Wonderful. Let me just tell you something. We're very fortunate that we have more than 180 now, national, regional, sub-regional, and youth IGFs. But you can imagine the challenges it creates for the Secretariat to coordinate and schedule everything. So I think what created an issue for me here is that the Burkina Faso IGF is underway as well, where I'm also participating in a panel. So I had a call to join the panel earlier, and I think it created a conflict. But thank you so much for your understanding. And I will go back to the slides where I stopped. And please prepare your questions if you have any. I'd be more than happy to discuss. So this is, I think, what I wanted to tell you about. Now the slide says 177 NRIs, but it's actually 180 with the most recent national IGFs being recognized in the past couple of days, such as Somalia IGF, for example. The initiatives like for example, Youth Ukrainian IGF and the National Ukrainian IGF are so precious to us and are so precious to the world because they represent really organic multi-stakeholder initiatives in various countries, making it possible for the world to understand the specific issues that communities share across countries and regions. And in that sense, I would like to invite you all to help us expand this network by inviting your peers, colleagues who are maybe not taking or enjoying the benefit of having the Youth Ukrainian IGF in the country and the National IGF to join and become part of those respectful communities, because long-term speaking, it really helps to create excellent cooperation and make the overall digital system locally and as such globally resilient and strong. If you decide to come to the IGF, then I do encourage you to explore the travel support, of course, that the Secretariat every year publishes with the help of the host country. And those meetings are very precious because they allow for exchanges and cooperation with different stakeholders of different backgrounds. And you see on this slide some of the main stakeholder groups and backgrounds that usually are represented at the IGF. These are just some of the photos from some of the past editions of the IGF, and you can tell that it's very vibrant. And the agenda, because it's bottom up, every year really changes and provides us an opportunity to see what is the actual priority for the people and stakeholders around the world. To give you an example, this year, for example, we had the IGF in Lillestrøm that was discussing these 4 core topics that you can see on the slide, looking at the concept of trust and resilience, responsible innovation, meaningful access, and overall digital cooperation with a lot of capacity development, cross-cutting all these areas. And some of the most important messages that emerged from the discussions across more than 262 sessions really are distilled in what we call the Lillestrøm IGF messages. And I do invite you to visit this document at the IGF website because I think it can really enrich the perspectives and hopefully meet some of your areas of interest and then lead you towards the stakeholders that may share or not. Something that's happening within the UN system, so broader than the IGF, are the mechanisms on governance of artificial intelligence. And I wanted to very quickly speak about this. In the UN's context, there are 3 very important resolutions that came out of the General Assembly basically in the past couple of months, looking at how the AI systems can support sustainable development, how can they enhance international cooperation on capacity building. And then we received a resolution that supported a new mechanism for discussing and exchanging views on AI governance, which is the Independent International Scientific Panel on AI and the Global Dialogue on AI Governance.
So these types of new mechanisms, they will be taking or going into the implementation next year. But I do advise you to visit the relevant website and just look at how can you be part of these processes, as their nature should be also open, basically as the IGF as well. And then finally, I'm rushing through the slides because I want to just spend a few minutes or even seconds on something that I think is the critical part of our momentum, a concrete opportunity for participation, to impact or to add your voice to what could be the next wave of global digital governance. So the 20-year review of the World Summit on the Information Society is underway. The process has been led since the beginning of this year by two co-facilitators, ambassadors from Albania and Kenya. And there are a number of multi-stakeholder consultations with the community, including some that are coming up just in a matter of days, looking at what could be the output document of the General Assembly when they go into discussions on 16th and 17th of December this year in New York. There is the zero draft that's already been published, and it's revision 1, first revision, that speaks about the importance of internet governance as such, confirming the definition that we have been using since the working group on internet governance. This document also reaffirms the multi-stakeholder model or approach to governing digital technologies that is also rights-based and people-centered, and speaks about the digital public goods and infrastructure that requires investment if we are to finally bridge the digital divide, and the need for building policy frameworks around data protection, competition, consumers' rights, for example, but also information integrity, cybersecurity as areas that are critical for safe and secure digital environment overall. So I will later, maybe through the organizers, share with you the relevant links so that you can see when the next consultations are coming up and you can join that work as well. We strongly advise that you participate in the WSIS Plus 20 processes, particularly if at the Ukrainian National IGF tomorrow and the day after, there will be officials from the government who have direct link to those who will be speaking on behalf of your country in December, to make sure that you channel the voice of the Ukrainian youth IGF, especially of the young people in Ukraine, in terms of what do you see as a priority with respect to internet governance and overall global digital governance. What are your needs, priorities, and concerns? And perhaps I would stop here because I'm not sure how are we doing with time. So Mila and also maybe colleagues would have some questions. I would be more than happy to respond if I can. Yeah, I hope you can hear me now. Thank you so much for the presentation and also for sharing the opportunity, especially when it comes to data privacy. I guess that we have some enthusiasts here, so considering me and Elisa. And if colleagues, you do have questions, you may raise your hand. If not, we would share all the presentations and links afterwards, as well as contacts if our dear speakers allow us to do so. If there are no questions right now, then thank you so much for the presentation and for having the time to join us. I hope that tomorrow's IGF would be also very fruitful and that youth could join to propose and draft their ideas too. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. And, друзі, я думаю, що зараз ми можемо тоді перемикатися назад на українську, і я буду передавати слово платформі Адамант для заключних уже слів. Дякую, Соломія. Thank you, our distinguished guests, for your presentations. I'll now speak shortly in English and then switch to Ukrainian. So first of all, thank you very much for everyone who is joining us today, who is listening to us, even in Ukrainian, trying to.
We really appreciate the opportunity to hear from each of you, and it's really valuable for us to hear your opinions, your opportunities that you are sharing with Ukrainian youth. That's really precious for us. So now I'll switch to Ukrainian to share from the organizing committee all we really want to share with the participants in Ukrainian. Отже, дорогі учасники, всі, хто зараз підключений, ми дуже дякуємо вам за те, що ви розділили весь цей фактично день з нами сьогодні з молодіжним IGF-ом українським. І дуже сподіваємося, що цей день був витрачений не дарма. Насправді, що ці дискусії були корисними для вас, що ви для себе щось почерпнули, навіть якщо це якась одна думка, вона є дуже цінною. І ми сподіваємося, що ви зможете використати її в подальшому і можливо, податися на якусь з можливостей, які були сьогодні запропонованими, адже насправді світ можливостей в регулюванні інтернету є дуже широким. І ми з Соломією яскравий приклад того, як можна в нього дуже легко потрапити. І справді робити якийсь вплив. Тому ми хочемо справді подякувати і закликати вас долучатися до цих ініціатив, зокрема Youth IGF наступного року. Ми дуже відкриті до комунікації, тому можете надсилати свої пропозиції вже зараз, і ми будемо з вами на зв'язку залишатися. Окрім того, хочу дуже подякувати команді організаторів, хто розділив зі мною цей шлях вперше. Це була Соломія, а хто вже раніше долучався. Це Валерія Дубицька, це Дмитро Кушнір, пані Оксана Приходько. Дякую вам. І якщо у вас ще будуть якісь слова подяки чи просто хочеться чимось поділитися, то закликаю до слова. Так, запрошуємо пані Оксану. Якраз для фінального слова це якраз те, що треба. Да, я дуже дякую всім. Я хочу конкретно сказати, кому саме я дякую. В першу чергу я дякую гостинному господарю нашого пункту незламності пану Івану. Я дуже дякую нашим спонсорам RIPE-NCC і ICANN. Я дуже дякую всім співорганізаторам і молодіжного форуму, і дорослого форуму, який завтра розпочне свою роботу, медіапартнеру IOA TV. І, звичайно, в першу чергу я хочу подякувати просто фантастичній команді, яка працювала над цим молодіжним форумом. Ще раз хочу вас усіх назвати. Пані Еліза, пані Соломія, пані Валерія, пан Дмитро. До нас ще під'єдналися буквально в останні дні представники CERT-UA, і я повністю підтримую пропозицію Лізи, щоб вже зараз починали надавати свої пропозиції для наступного молодіжного форуму з управління інтернетом. Можливо, буде створена якась ваша ком'юніті молодіжна, де ви будете і поширювати отакі можливості, можливо, якісь там стажування, фелошип, все що завгодно, щоб це можна було використовувати, щоб воно було і корисним, і цікавим для всіх. Ну і, звичайно, я дуже хочу подякувати нашим Збройним силам України. І я дуже хочу подякувати нашим зв'язківцям, які і роблять форум з управління інтернетом доступним для участі. Дуже дякую всім. І до наступного року. Так, дуже дякую усім, дякую, друзі. Будемо тоді завершувати. Надішлемо також вам додаткові листи вже з усіма деталями, які тут були проговорені найближчим часом. Дякую, що ви з нами були так довго і найстійкіші з нас опинилися тут. Ну і до нових зустрічей.